Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Tutapiga kelele, tutapiga kelele, tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutapiga kelele, tutapiga vigelegele, tukizunguka zunguka kwenye, tutaimba sana, tutasalimiana, tutasalimiana, tukizunguka zunguka kwenye kiti cha enzi, tutasalimiana. Gayore mwega, 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 leo hono ketie gayore mwega, gayore mwega, gayore mwega, lego kwa baradia gayore mwega, 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 Kadoisida shitona Wadiwa kwa nuru wasemanike Wanike ya kumabio Ereso vero mwana narose Imane Anani darotuma Wadiwa kwa nuru wasemanike Wanike ya kumabio Ereso vero mwana narose Imane Kadoisida shitona Wadiwa kwa nuru wasemanike Wanike ya kumabio Amokera isi Kalose kutumani nilewa Ekwane tewe mwega mwega Yabara yewa kode narose Vinyatene Kado isi dasi toma Wadiwa konono wasemanike Onike yetu hato kumage Eresyo yetu kode narose Imane Bigelegele, bigelegele, bigelegele Gayore mwega muno 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 Hallelujah
Baba, inuliwe, inuliwe Bwana, umetenda. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana kule nimetoka, inuliwe Bwana kule naenda. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana umeniokoa, inuliwe Bwana saidia. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana kwa mama yangu, inuliwe Bwana kwa watoto wangu. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Baba dokana tige, inuliwe kaine kwedete. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Baba ninakupenda, inuliwe Bwana umenitoa mbali. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Baba usiniache, inuliwe Bwana ninakupenda. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana kwa mama yangu, inuliwe Bwana kwa baba yangu. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana umenilinda mwaka, inuliwe Bwana ninakupenda. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana nivunete, inuliwe kaido kanadile. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Bwana kwa mwaka huu, inuliwe Bwana kwa mwaka unaokuja. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Inuliwe Baba ninakupenda, inuliwe Bwana umetenda mengi. Inuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe, umetenda mema. Baba umetenda mema, 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 Baba umetenda mema. Naweza kainua sauti yako juu, mwambie Bwana umetenda mema maishani mwangu. Nina kila sababu ya kukutukuza na kukuinua wewe Bwana. Sina Mungu mwingi, unastahili sifa za moyo Baba. Nina kila sababu ya kusema umetenda mema maishani mwangu. Kwa mkono wako Bwana umenibeba kuanzia Januari mpaka leo tunafunga mwaka. Unaweza ukainua sauti yako mwambie Bwana umetenda mema. Sio kwa akili zako wala sio kwa ujanja wako, ni neema za Mungu tu. Siwezi mimi, siwezi mimi kushinda mambo ya shetani, ukinifunza kupambana nitashinda tena zaidi. Siwezi mimi, siwezi
ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Siwezi mimi kushinda mambo ya Shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Mwambie siwezi mimi kushinda mambo ya Shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Inua mikono yako juu. Mungu asipo kufunza kupambana na Shetani hautaweza. Hata mwaka huu Mungu ametufunza kupambana. Mwaka huu ulipoanza, kuna watu ambao hawakuanza vizuri, lakini Mungu ametufunza kupambana. Mungu ametufundisha kupambana. Mungu ametufundisha kupambana. Shetani angekuwa ametumaliza, lakini Mungu ametufunza kupambana. Kama sio Mungu, ungekuwa wapi wewe? Ombi langu leo kwamba umwambie Mungu akufundishe kupambana. Siwezi mimi kushinda mambo ya Shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Mwambie kwa sauti, siwezi mimi kushinda mambo ya Shetani, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Inua sauti yako, mwambie Bwana Yesu, mwaka wa 2025 unifundishe kupambana. Mwambie Bwana, unifundishe kupambana. Mwambie Bwana Yesu, unifundishe kupambana, nisije nikakata tamaa katikati ya mwaka, nisije nikakata tamaa tunapoanza mwaka huu wa 25. Ombi langu Bwana ni kwamba unifundishe kupambana, hata watoto wangu wafundishe kupambana Bwana. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi.
zangu, ukinifunza kupambana, nitashinda tena zaidi. Hata watoto wangu ukiwafunza kupambana, watashinda tena zaidi. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Unaweza kwa maneno yako tu. Tumebakija sio chini ya masaa mawili, tunaingia kwenye mwaka mpya. Naweza ukainua mikono yako juu kwa ishara kwamba Mungu, nimekubali utembee na mimi. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Bwana Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, ninakupenda, ninakupenda, ninakupenda sana. Baba
Your voice, tell him, Lord, I love you. And your mouth, tell him, Jesus, I love you. Thank you, Lord. Take the glory. Take the glory, King of Kings. Pokea sifa Bwana Yesu. Kwa wewe umetupenda. Kwa wewe ni mwema. Kwa hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mkuu. Ni mwema, wastahili sifa, wastahili utukufu, wastahili heshima na adhama. Wewe ni Bwana, hakuna kama wewe Bwana. Take the glory, King of Kings. See the glory, Lord of Lords. See the worship tonight. Alpha and Omega. You worthy, Lord of glory. Worship tonight. We are the King of glory. We love you, we love you, we love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you. We love you, Lord. We love you. Bwana Yesu tunakupenda. Nakupenda. Bwana ninakupenda. Nakupenda. Mwenyezi wangu, mwenyezi wangu. Nakupenda. Nakupenda Bwana Yesu. Nakupenda. 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 Mwenyezi wangu, mwenyezi wangu. Nakupenda. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo, hivyo ndivyo nilivyo. Ewe Mwenyezi wangu, Mwenyezi wangu, nakupenda. Kama mti kando ya moto, kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo, hivyo
You must tell him, Lord, love you. Oh Lord, we love you. Nakupenda Bwana, nakupenda Yesu. That's why I've loved you with an everlasting love. Though the mountains be removed and the hills be shaken, yet my love for you shall never fail. Father, we love you. Nakupenda Yesu, nakupenda Bwana. Wewe ni mwema, fadhili zako ni za milele, uaminifu wako kwetu ya milele. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Lord, you're good, and your mercy endures forever. You're good, you're good, you're good, you're good, Jesus. Lord, you're good. Somebody tell him, Lord, you're good. Your mercies endure forever. Where is the faithfulness, Lord? Where is the loving kindness to us? You are good, Lord. You are good, Lord. You are good. You are good. You have done so much for me. I can't tell it all. And if I had 10,000 tongues, it still would be enough. When you heal completely. You've been healed of the Lord, you can say that tonight. We seek anywhere, we seek. What shall I render? What shall I render to Jehovah? To Jehovah. What is done to me? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For all his goodness to me, for he has done so very much for me. I sing Nara, 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 sing Nara, Kelemo, yes, Lord. Twakusifu, twakushukuru, wewe ndiwe jabali letu. Twakutukuza, twakusifu, twakushukuru, wewe umejaza wimbo mpya vinywani mwetu. Twakutukuza, mwamba wetu, twakusifu, twakushukuru, twakutukuza wewe Bwana, twakutukuza, twakusifu, twakusifu, twalihimidi jina lako Mwokozi, nakusifu
tunakutukuza, twakusifu wewe jabali letu. Umejawa msamaha, huruma na upendo, wewe ni mwema, wewe ni mwema. Tika wingi wa rehema zako kuangamia, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma na upendo, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema. Umwema Bwana, Bwana wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Yesu, wewe ni mwema Bwana Yesu, mwema, wewe mwema, wewe ni mwema, wewe mwema, wewe ni mwema, umejaa msamaha, simama kwa miguu yako miwili, maana baada ya dakika chache sana mtumishi wa Mungu atakuwa anakuja. Uko na nafasi kubwa sana ya kuokaa ukisikia neno la Mungu. Hii ndio wakati ambapo utakikani kupotesha hata wakati hata moja. Hii ndio wakati ambapo kama hujawahi abudu, uabudu zaidi, ni kana kwamba hutawahi abudu tena, maana masaa ambayo imebaki, wakati ambapo uimbaji unaendelea kuimba ya kwamba Bwana ni mwema. Tangia Januari Mungu amekuwa pamoja na wewe, mwezi wa pili Mungu amekuwa pamoja na wewe, mwezi wa tatu mpaka mwezi wa 11, mwezi wa 12, leo Bwana ametupatia hiyo neema. Wakati ninapoona umeketi chini, hii ndio wakati wako wa kupossess things katika ulimwengu wa kiroho. Hii ndio wakati wako wa kumwambia Bwana, madakika ambazo zimebaki mbele zangu, hizo Bwana niko nazo. Hadiposa maandiko inasema in Isaiah 43 verse 18 inasema, msikumbuke mambo ambayo yamepita, maana huyo Yesu anatenda kitu kipya. Huyo Yesu anafanya kitu kipya. Masaa haya na dakika hizi, huyo Yesu anafanya kitu kipya. Na ninaamini katika jina la Yesu, wakati ambapo tunatarajia hili neno ndilo litakalo tusaidia in 2025. This is the grace that Lord anaachilia juu ya maisha yetu. Tunapoabudu wa wimbo, abudu kutoka ndani ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Halo, rudi hapa hivi. Nataka tuimbe jamani, ukisema wewe Mungu, wewe ni mwema, na ukatalie hiyo wimbo, because katika ulimwengu wa kiroho Mungu anaangalia hiyo wema wake juu ya maisha yako. Huyo Yesu anaangalia huo wema wake juu ya maisha yako kwa jina la Yesu. Ni dakika chache sana, Baba anakuja kunena pamoja nasi, anaenda kuweka hilo neno kwenye anga yako. Hii neno ndilo linakubeba 2025. Tutakuja hapa kushuhudia wakati ambapo alikuwa naweka dhima, anasema hii siku ya leo ni siku ya kulipuka. Shakatalabu. Simama tu kwa miguu yako tunapomwabudu Bwana hiyo wimbo. Angalia tu ya Mungu vile ni mwema kwa jina la Yesu Kristo. Halo, kuja hapa tafadhali. We want to continue. Wimbe. Na sitaki kuona mtu ameketi. Taka tumwabudu Bwana tukimwambia Bwana, kweli wewe ni wema.
maadui zetu wangekuwa wametumaliza, lakini wema wako Bwana umetutosha. Kuna wakati ambapo nilikuwa nimeshindwa, lakini wewe Mungu kanisaidia kwa jina la Yesu. Ni kwa wema wako tu hatuangamii. Wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe mwema, wewe ni mwema Bwana Yesu, wewe ni mwema. Ni kwa wema wako, ni kwa wema wako tu hatuangamii. Wewe mwema, wewe ni mwema Bwana Yesu, wewe ni mwema. Umejaa msamaha, huruma, wewe mwema, wewe ni mwema, wewe mwema, wewe ni mwema, wewe mwema, wewe mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe mwema siku zote, wewe Bwana, wewe mwema, Bwana Yesu, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe mwema, wewe mwema nyakati zote, wewe ni mwema, wewe ni mwema, majira na nyakati, wewe ni mwema, wewe mwema, wewe mwema, ni kwa wema wako tu tumehifadhiwa dhambi. Ewe mwema Bwana Yesu, wewe ni kwa wema wako tu Bwana hatuangamii. Wewe mwema Bwana Yesu, wewe mwema Bwana, wewe mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema Mwokozi wangu, wewe mwema, you are good Lord, you are so good. Bwana Yesu, wewe umejaa msamaha, wewe mwingi wa huruma, wewe umejaa upendo. Bwana Yesu, and we lift up our hands to the King of Kings and tell him, Lord, you are good. Wewe ni mwema Baba wetu, tukimwinulia sauti zetu twasema wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, wewe ni mwema, mwamba wa wokovu wetu. You are good Jesus, you are good Lord, you are good, you are good. It's of your mercy that we are here tonight, it's of your mercy that we are preserved tonight, of your great loving kindness we stand in here tonight. Oh, glory to Jesus, glory to the King of Kings, glory, hallelujah, hallelujah, glory to Jesus. You are good, you are good, Lord, you are good, every day and every time you are good. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tumekuja kukuabudu Baba, tumekuja kukuabudu.
tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukutafuta Baba, tumekuja kukutafuta, tumekuja kukutafuta, tumekuja kukutafuta, na tumekuja kukuabudu Baba, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, tumekuja kukuabudu, na tumekuja tukutafute, tumekuja kukutafuta, tumekuja kukutafuta, tumekuja kukutafuta. Ni mambo mengi umetutenda, ni mambo mengi umetutenda, ni mambo mengi umetutenda, mambo mengi umetutenda, ni mambo mengi umenitenda, mambo mengi umenitenda, ni mambo mengi umenitenda, mambo mengi umenitenda. Na ya kwanza ni msamaha, 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 na ya pili ni wokovu, 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 na ya tatu umenilinda, na ya tatu umenilinda, na ya tatu umenilinda, na ya tatu umenilinda. Nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu, nimekuja nikuabudu. Unifundishe kama mtoto, unifundishe kama mtoto, unifundishe kama mtoto, unifundishe kama mtoto, unifundishe kukuabudu, unifundishe kukuabudu, unifundishe kukuabudu, unifundishe kukuabudu. Na nikilala usiniache, na nikilala usiniache, na nikilala usiniache, nikilala usiniache. Na moyo wangu nakupenda, na moyo wangu nakupenda, na moyo wangu nakupenda, moyo wangu nakupenda. Unifundishe kama Daudi, unifundishe kama Daudi, unifundishe kama Daudi, unifundishe kama Daudi. Na ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, na ukirudi usiniache, ukirudi usiniache. Na moyo wangu nakupenda, na moyo wangu nakupenda, na moyo wangu nakupenda, moyo wangu nakupenda. Ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee, ninaomba unitetee. Wanapanga kunimaliza, wanapanga kunimaliza, wanapanga kunimaliza, wanapanga kunimaliza. Nakuomba usiniache, nakuomba usiniache, nakuomba usiniache, nakuomba usiniache. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe Baba, hakuna
kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Baba, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu, pokea sifa zetu Baba, pokea sifa zetu Bwana, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi yetu, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi yetu, pokea maombi yetu Bwana, pokea maombi yetu Bwana. Hakuna Baba kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Baba kama wewe, hakuna Baba kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna hakuna kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Baba yangu, hakuna nani kama wewe Bwana Yesu, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Hapa tumefika, hakuna Baba, hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna. Ni nani kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Baba yangu, hakuna. Nani kama wewe Baba, hakuna mwingine kama
ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tegemeo letu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe siku ya leo, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe mwaka huu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe kimbilio letu, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, sina mwingine, ni wewe, ninakupenda, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, 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 oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, sina mwingine, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, siku ya leo, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, sina mwingine, oh, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, oh, ni wewe Bwana, 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 ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, 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 umenilinda mimi, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, umeniokoa, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana Yesu, ni wewe Bwana, sina mwingine, ni wewe Bwana, 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 nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufanani, nikufananishe, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufananishwi, nikufananishe, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, Yesu, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufananishwi, nikufananishe, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, nikufananishe na nini Bwana, na kumbe wewe haufananishwi, na kumbe wewe, na kumbe wewe haufananishwi,
Akumbe wewe Bwana, akumbe wewe haufananishwi. nimejua leo wewe, Akumbe wewe haufananishwi. hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, sema hakuna, hakuna kama wewe, Hakuna Mungu kama wewe. hakuna, Hakuna hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. sema hakuna, Hakuna hakuna, kama wewe. hakuna, Hakuna Mungu kama wewe. sema hakuna, Hakuna hakuna, kama wewe. Hakuna Mungu kama mwambie wewe. hakuna, Hakuna hakuna, kama wewe. Hakuna Mungu kama mwambie, wewe. mwambie, Hakuna mwambie, kama wewe. mwambie hakuna, Hakuna Mungu mwambie, kama wewe. mwambie hakuna, Hakuna kama wewe. mwambie hakuna kama Hakuna Mungu kama wewe. mwambie kwa sauti yako, Hakuna mwambie kama wewe. nimejua hakuna kama Hakuna Mungu kama wewe. mwambie hakuna, Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama mwambie wewe. hakuna, Hakuna hakuna, kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. hakuna, Hakuna kama wewe. hakuna, Hakuna Mungu kama wewe. sema hakuna, hakuna, Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. nimetembea Hakuna sijaona, kama wewe. Hakuna Mungu haleluya, kama wewe. hakuna, hakuna, Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. mwambie hakuna, Hakuna hakuna, kama wewe. hakuna kama Hakuna Mungu kama wewe. mwambie hakuna, Hakuna mwambie kwa sauti yako, kama wewe. mwambie hakuna kama Hakuna Mungu tunakuona Bwana, kama wewe. sema hakuna, Hakuna mwambie, kama wewe. Hakuna Mungu kama mwambie, wewe. mwambie, Hakuna mwambie, kama wewe. mwambie kwa sauti yako, Hakuna Mungu kama wewe. mwambie, Hakuna kama wewe. Yesu, Hakuna Mungu kama wewe. Baba, 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 pokea sifa, Baba, pokea sifa. Baba,
sifa. Baba pokea sifa. Umetulinda mwaka mzima, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Tumeona fadhili zako, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Umenilinda na magonjwa, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Umenilinda na maadui, Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. Baba pokea sifa. 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 Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Baba pokea sifa zangu. Pokea sifa. Pokea sifa zangu. Pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa Baba. Pokea sifa. Baba pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa Baba. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa Bwana. Umestahili wewe. Umestahili wewe. Sifa hizi ni zako. Pokea sifa wewe. Pokea sifa Bwana. Pokea sifa Bwana. Umestahili wewe. Umestahili wewe. Umestahili wewe. Pokea sifa. Hakuna kama wewe. Pokea sifa wewe. Sifa zote ni zako wewe. Sifa hizi ni zako wewe. Sifa hizi ni zako wewe. Sifa hizi ni zako Baba. Sifa hizi ni zako Baba. Sifa hizi ni zako Baba. Pokea sifa. Pokea sifa wewe. Umestahili wewe. Wastahili sifa zetu wewe. Wastahili, wastahili wewe. Wastahili, 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 wastahili wewe. Pokea sifa wewe. Wastahili kuabudiwa. Wastahili wewe Yesu. Wastahili kuabudiwa. Wastahili Bwana wa mabwana. Wastahili wewe Yesu. Wastahili kuabudiwa. Wewe wastahili Bwana. Wewe wastahili wewe Yesu. Wastahili kuabudiwa. Hakuna kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe.
nasi tunakuabudu wewe, Bwana tunakuabudu wewe, Yesu wastahili Bwana, wewe tunakuabudu wewe, nasi tunakuabudu wewe, wastahili Bwana, wewe wastahili, ye Bwana wa mabwana, wewe Mungu wa miungu yote, wastahili Bwana wangu, wastahili ye Bwana, wewe Mungu mwenye nguvu, wewe mfalme wa ufalme, wewe Yesu wastahili kuabudiwa, wewe ni mwamba wenye uzima, wewe ni Baba wa milele, wewe wastahili Bwana, wastahili Baba, nasi tunakuabudu wewe, Bwana tunakuabudu wewe, wastahili kuabudiwa, wastahili siku zote wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu ila wewe, wewe pekee kuabudiwa, wastahili wewe, Bwana wa uzima, Mungu wa miungu yote, wewe mfalme wa wafalme, wastahili Bwana, wastahili, wastahili, wastahili Bwana, wastahili tukufu, wastahili Bwana, pekee wa kuabudiwa, pekee wa kuabudiwa, Yesu wastahili Bwana, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe uye na nguvu namna hii, hakuna Mungu kama wewe uye na nguvu namna hii, sijaona kama wewe mwenye nguvu namna, wastahili wastahili Bwana, wastahili tukufu wote, wastahili heshima na adhama, wastahili Bwana, wastahili Mwokozi wangu, wastahili Bwana, wastahili Bwana, na sisi twakuabudu, twasema wastahili wastahili Bwana, wastahili Bwana, umejaa utukufu Bwana, umejivika uweza Mungu, Yesu unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, wewe Bwana wenye uzima, wewe Bwana wa uzima, wewe Bwana wa mabwana, wastahili Bwana, mfalme wa amani, Bwana wa utukufu, wewe Yesu wastahili kuabudiwa, nasi tunakuabudu wewe, Bwana tunakuabudu wewe, tunakuwa tatu zetu tunakuabudu wewe, wasema wastahili wewe, hakuna kama
umeinuliwa juu. Ewe Bwana, Umeinuliwa juu sana, umeinuliwa juu. Bwana Yesu, Umeinuliwa juu ya enzi na mamlaka yote. Ewe watawala, umeinuliwa juu. Bwana Yesu, Umeinuliwa juu. Mfalme wa amani, wewe unatawala. Wewe mtawala mkuu, umeinuliwa. Bwana wa mabwana, Mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu yote, umeinuliwa. Juu ya hekima na maarifa, wewe unatawala. Wewe unatawala. Umeinuliwa. Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana, kila watu litapigwa, kila limekiri ndiye Bwana. Wewe Bwana wa mabwana, Bwana wa wafalme, Bwana Yesu, Bwana wangu, you are highly lifted up, Jesus, Jesus, you highly lifted up, Jesus, you highly lifted up, Jesus, Jesus, you are highly lifted up, Jesus, you highly lifted up, Jesus, Jesus, you are highly lifted up, Jesus, you high and exalted, you are highly lifted, Jesus, 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 you are highly lifted up, Jesus, you high lifted up, Jesus, Jesus, you are highly lifted up, Jesus, you high and exalted, King of kings, Lord of lords, yes you are, Jesus, umeinuliwa juu, Yesu, Yesu, umeinuliwa juu, Yesu, tawala kuu, umeinuliwa juu, Yesu, 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 umeinuliwa juu, Yesu, Yesu, mikono yako juu, mwambie Yesu ni asanti. Mwambie Mungu asanti kwa kunipa kibali hiki. Sikuwa natarajia nitafika hapa, lakini leo nimefika. Mwambie Yesu, Yesu unastahili kuabudiwa, unastahili kuiniwa, unastahili kuhimidiwa. You are the only master, you are the only king, you are the only king.
the Prince of Peace, mfalme wa amani. Jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uwe pamoja na sisi. Orina moshendelele borianse yekendelele borianda babosia odana mama shandala baboria kasende sandala baboria kotoro moshendelele zekendelele baboso kotayana onda mama rinere bosirida yeshendelele orina ikambo bozekendele boshiride boza. Inua mikono yako mwambie unastahili. Inua mikono yako mwambie unastahili. Unastahili, 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 unastahili. Unastahili, unastahili, unastahili. Hai hai upoji hai. Hai wa moresendelele. Zama shendelele bukuta ya muzendelele. Ria baba bashanda mama zeria. Rekendelele vai. Oye ne wagereire baba. Nebagereire tugine bakugaine twagodadaya nenda kwambararia baba nenda kwambararia gai ore gai muruku mwega baba ureigekana wenu wohingagia wenu wokinyanageria mathina maitu unawe tunakutukuza baba unastahili kuabudiwa uri na mushendelele uri na musika yarana sendelele shaya makatala muri mama sokondorira. Unastahili, 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 unastahili. Nebagereire gai nebagereire munene waita wenwe mwagereire wenwe wopire iguru no kiubathe gai nebagereire nindambararia moko makwa ngai nindambararia moko makwa ngai kwera mehia makwa gugwita ngai uharuruke kuri ciana ciaku uciharurukire uciteithie ngai ririkana ciana ciaku ngai ririkana oye nimoka guku muthi nigetha makuririre nimoka ngai makurire ngai umateithie nimagite hinya marenda guteithio nimagite umenye marenda kubundithio matire na uhoti marenda guteithĩrĩrio matire na ugi baba marenda kuheo ugi matire na uhoti ngai oye Jehova baba oye ngai baba oye ngai haruka onekanĩra ciana ciaku ngai onekanĩra monekanĩre makerie tawa ngai makerie magekĩra ori mashanda boborina zekendelele boria ramase oriandelele boriana kayandelele zeketeteria boborianda ramamani zekayandorianda baba sendelele unastahili baba unastahili kotire na gayo ramashendelele otaba baba borianda letwagokaera baba ririkana ciana ciaku maririkane ozamama mashenda ya mamorina okatabobori bozende yando muzea toririkane totire no hoti totire no menyo totire no hoti totire no menyo kai wenwe mumenyi witu wenwe mutorigiti wenwe mutotokoria toiwere gashiaku umashanda babari toiwere baba toiwere baba vito toiwere baba vito toiwere baba vito toiwere gai toiwere baba vito
twakerie tawa, twakerie kĩmũrĩ, twakerie kĩmũrĩ, twakerie kĩmũrĩ, akeria ciana ciaku kĩmũrĩ, akeria ciana ciaku kĩmũrĩ. Yesu mashindabo orina masekende bozurianda. Unastahili Baba, unastahili Baba, unastahili. Wewe weke hoti, lirikana ciana ciaku, lirikane. Bwana Mungu muumba mbingu na dunia, we mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo na neema kubwa kubwa, tumekuja mbele zako kwa moyo ulionyenyekea mbele zako kutubu yote tuliyoyafanya mwaka huo wote ambao umetupatia siku nyingi 365. Zimekuwa siku ambazo umetujalia, maana kuna wengi walipendelea kuziona lakini hawangeweza. Kuna wengi walitarajia kufika hawakufika. Kuna wengi walitarajia kuwa nazo wakiwa na uhai na wakiwa wazima na wakiwa waliojaliwa, lakini hawakuweza. Wengine wako hospitalini, wengine wako barabarani kwenye usafiri, wengine wamelazwa, wengine wako kwenye mateso mbalimbali, wengine wako kwenye baa wanakunywa pombe, wengine wako kwenye manasa mbalimbali. Hawakupata nafsi ya kuja mbele zako kama vile tulivyo kwenye madhabahu haya kusema unastahili kuabudiwa, kusema hakuna Mungu mwingine ila wewe, kusema hakuna kitu ambacho kinaweza kufananishwa na wewe hapa duniani na kule mbinguni. Ufalme ni wako na ufalme ni wako, na hamna mtu mwingine wala kitu kingine wala nguvu nyingine iliyo na ufalme kama wewe. Wewe ndio mfalme wa wafalme, wewe ndio mkuu wa wakuu, wewe ndio baraka za baraka zote. Tumekuja mbele zako kwa ajili na mina ajili ya kukwambia asante. Siku hizo ulizotupatia asante, maana tumeongeza, kila mmoja wetu ameongeza mwaka mwingine mmoja, na amekuona na ameona mkono wako, ameona upendo wako ulivyo, ameona jinsi ukuu wako ulivyo, ameona vile ulivyompenda na ulivyompendekeza hata tukaweza kufaulu katika milango mbalimbali.
Wengine wetu tulifungua biashara na zikafaulu. Wengine wetu tulifungua makanisa na yakafaulu. Wengine wetu tulifunga ndoa na zikafaulu. Wengine wetu tulianza kazi na ikafaulu. Wengine wetu tulisafiri na tukafaulu. Wengine wetu tulikuona kwa njia ya kiajabu, njia ya kimiujiza. Tuliona mkono wako. Kama vile Jabesi alivyokuomba umneemeshe na umweze kumupanulia mipaka. Mungu, na kuomba ukatupanulie mipaka. Mipaka ya huduma hii ikapanuke. Mipaka ya biashara zetu ikapanuke. Mipaka ya ndoa zetu ikapanuke. Na vitu vyote tulitakavivifanya, Baba ukatupanulie. Angalia jinsi wa mama walivyo hapa. Wakongwe ambao wanastahili kuwa wamelala, lakini uliwaita wakuja waunganike kwenye kusanyiko hili wapate kubarikiwa. Tuko na watoto wachanga wa miaka 5, miaka 6, wengine hata mwaka mmoja. Wote walio hapa wamekuja kukuabudu. Wamama, vijana, wavulana, wote, kwa wanaume, kwa wanawake, wote wamekuja kukuabudu. Wanasema unastahili kuabudiwa. Hakuna Mungu mwingine. Wanasema unastahili, unastahili, unastahili. Unastahili todo ni wagirire Ngai gutiri ukiohiana tawe. Nitwahera Ngai na nidahera mehia mad. Ndahera mehia madukata ici ciaku ciothe. Ndukata ici ciaku gwĩ kũndũ cimagereire, gwĩ kũndũ mahĩtũkĩire na magũrũ mao, gwĩ kũndũ mahĩtũkĩire na maitho mao, gwĩ kũndũ mahĩtũkĩire na matũ mao, gwĩ kũndũ mahĩtũkĩire na tũnua twao. Ngai nĩ makũhĩtĩirie na mageka maũndũ moru marĩ magigi, mageka maũndũ marĩ manungu, mageka maũndũ Baba matũmĩte ona kũ igũrũ gwaku kwage gũikarĩka, nĩ gũkorwo nĩ kũranunga na tũtirĩ andũ ega. Wĩhia ũcio wothe Ngai nĩ ndawoya. Ta mũthĩnjĩri ũnyamũrĩte na ũkanjitĩria maguta nĩ ũndũ wa ũthĩnjĩri. Baba, nĩ ndoya mehia matumia aya, nĩ ndoya mehia manake aya na airĩtu na athuri aya Ngai, ona ciana ici Baba, nĩ ndoya mehia macio, ndamarehe kũrĩ we, o tondũ ũratwĩrire tũrehe mĩrigo itũ yothe o kũrĩ we, nawe nĩ ũgũtwaũra Ngai. Ũratwĩrire na mehia maitũ marĩ matune ta mĩria makarakago, kana maũndũ marĩa maitũ mothe marĩ maritũ kana marĩ manduma, Baba, nĩ ũgũtũhingũrĩra na nĩ ũgũtũthereria. Tũthererie Jehova, tũthererie kĩgongona gĩkĩ, tũthererie airĩtu aitũ na anake aitũ, tũthererie ciana citũ Ngai cithambie na thakame ya gatũrũme. Atumia na athuri othe matherie, mekĩre hinya na mekĩre ũhotani, matuĩke a kũhotana. Baba, nĩ ndagũthaitha tu kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai nĩ tũkũhĩtĩirie, mwaka ũcio wothe nĩ twakũhĩtĩria, mwaka ũcio wothe nĩ twakũnyararithia kũgerera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, mwaka ũcio wothe Baba nĩ tweka ciĩko citanagũkenia o tũgĩtanagia na kĩgongona gĩkĩ Ngai. No hĩndĩ nĩ ũtũkirĩrĩirie ona ũgatũmaga kĩgongona gĩkĩ kĩrũgame, ona gĩthiĩ na mbere na kũhotana, ona ithuĩ tũrĩ na gĩko. Baba, ti atĩ nĩ kwagĩrĩra twagĩrĩire, nĩ kũhera ngũhera mehia maitũ, nĩ kũhera ngũhera mehia makwa. Ngwĩre atĩrĩrĩ Baba, kuma ũmũthĩ ũyũ Ngai nĩ ngũrũgamia ũthingu wa kĩgongona. Baba, kuma ũmũthĩ atĩrĩrĩ, nĩ ithuĩ na ndungata ciaku ici ũndũmĩire gũkũ rĩ, nĩ ngũrũgamia ũthingu wa kĩgongona gĩkĩ. Baba, ndeithia tu kũrũgamia ũthingu ũcio, tondũ nĩ gũkorwo tũkoragwo ti atĩ nĩ kwenda twendaga, nĩ kũremererwo tũremagĩrĩrwo, tondũ tũtirĩ na ũhoti ũcio, tũtirĩ na hinya Ngai, ona tũtirĩ na ũmenyo. Nĩ amu nĩ tũrabatara gĩthomo gĩaku, nĩ tũrabatara ũtũnyite guoko, nĩ tũrabatara ũtũtongorie Ngai, tondũ nĩ tũgeragia no nĩ tũkaremererwo, nĩ tũgeragia Baba no tũkagũa, nĩ tũgeragia Ngai no tũkaremwo nĩ gwĩka ũndũ ona ũrĩkũ. Ũyĩ Jehova, twanageria kwĩrũgamia, twanageria gwĩtiria huho ici, no huho ici Baba nĩ nene na ciĩna ũritũ mũnene, nĩ itũgũithagia. Ngai, nĩ ndagũthaitha tu ta Jebesu ũrĩa arakwĩrire Baba atĩrĩrĩ, guoko gwaku gũkorwo kũrĩ igũrũ rĩake. Ona ithuĩ Baba nĩ twahoya Ngai, guoko gwaku gũkorwo kũrĩ igũrũ ritũ, atĩ harĩa hothe tũgũthiĩ guoko gwaku gũkorwo kũrĩ igũrũ ritũ. Tũkĩgeria gũkinyũkia makinya tũgakinyũkania nawe, tũkĩgeria kwaria tũkaria nawe, tũkĩgeria kũigua tũkaigua nawe, tũkĩgeria kuona tũkona nawe. Ndarũgama ta ndungata yaku Musa arakwĩrire atĩrĩrĩ, ndekumagara wako ndũraumagarania nake. Baba, nĩ twarũgama haha na tũtirauma haha na tũtikumagara kuma haha utetekirite kumagarania na ithuĩ Ngai. Nĩ amu Ngai, mutha rĩrĩa wetĩkĩrire kumagaria na mutha ndanahotwo, mutha ndanarũndwo, mutha ndanahĩngĩcĩka. Harĩa hothe arathire ndũrũ nĩ rakorirwo nake rĩ, nĩ ũramahotanĩire. Ndakũhoya ihoya rĩrĩa rĩrahoirwo nĩ Joshua Ngai, ũramwĩkĩrire hinya na ũramwĩkĩra ũmenyo na ũramũtongoria. Ihoya rĩu nĩrĩo ndagwĩtia Ngai, ũtwĩkĩre hinya na ũtũtongorie, ũtũrute guoya thĩinĩ witũ, ũtwĩkĩre ũcamba na ũrũme Ngai, atĩ ũrĩa wothe tũgũkũrũkia, makinya marĩa tũgũkinyũkia, kũrĩa guothe tũgũthiĩ Ngai, ũtungata waku wonekane, riri waku wonekane Jehova. Reke ithuĩ twagwo we wonekane, reke ithuĩ tũnyihe Baba ũnenehe. Ngai, rĩtwa rĩaku rĩnenehe na rĩambararĩke, na twĩkage maũndũ na twĩkarage wega-inĩ waku Ngai. Oye Jehova,
ciana ciaku citugereke, ng'ondu ciaku na mbũri ciaku ciothe citugereke Ngai, mahiũ maitũ matugereke mbere yaku, woiye mĩgũnda na ng'ũndũ ciothe Baba cingĩrotuĩka cia kũrathimwo, ciana ciaku cia bũrũri wa Kenya na bũrũri ũyũ witũ wa Kenya Ngai, ũyũ watũnengerire wa Kĩrĩnyaga Baba ũngĩrotuĩka wa gũtũgereka, ũngĩrotuĩka wa kũneneha Ngai, magongona marĩa marabararirio mango marĩ na marĩa mekwambararĩtio mũthĩ mango marĩ, maũndũ marĩa mothe matinda magĩka ũmũthĩ atĩ nĩgetha mahotomithie kĩgongona gĩaku maũndũ macio nĩ ndamaharagania, maũndũ macio nĩ ndamaunanga, maũndũ macio nĩ ndamathũkangia, nyũmba ciao Ngai nĩ ndaciharagania, ngoro ciao cia ũru nĩ ndaciharagania, makinya mao ma ũru nĩ ndamaharagania, maũtoka ciao Baba cio waganu nĩ ndaciharagania, ngai ciao ciageni nĩ ndaciunanga, huho ciao ciorogi nĩ ndacithũkangia, magongona mao mango marĩ nĩ ndamaharagania, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndaharagania, nĩ ndaharagania, nĩ ndaharagania, nĩ ndaharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Onekanĩra ciana ciaku ora macenderero riakaterere bokaya riakenderere borinae rosondoro korina kota riakenderere borianda remana masaka ya moni akashende remori masendere bora riakere borianda ramotere borinasa redayari nae kororo borinae riakenderere borianda zekere borianda boza remoshondoro boza riakakakanina mai rebetendere borimoza remama mashokondorina riekere bosa yandorina ukoze rieborimozo remontoreboza yandai kantamuzi yanda remai karebo shenderere reberemori enzerere zakayari na mashendere gobozo korianda orinere moria ramama shendere boza lirikana Baba, lirikana neolekere kona maitha maito, lirikana neolekere kona maitha maito, otole walekere kona ciana maitha maciana cia Israeli, reke wamũrire Joshua noke mwĩra atĩrĩrĩ atware ciana ciaku bũrũri ũrĩa mwarekanĩire na maithe mao. Iyo na ithuĩ nokuo tũrorete, nĩ tũrakũbatara hinya, nĩ tũrabatara hinya waku, nĩ tũrabatara ũhoti waku, nĩ tũrabatara gĩthomo gĩaku, nĩ tũrabatara wendi waku Ngai. Robo shenderere orianda mazerina isherere odondolololo sababa shekatere borina zekendenene moze ando baba tole watarie kiabereria nogwo tarie ginya riu na magana-inĩ ma mĩaka nogwo gakoro nikio Ngai twanyiha ta twana Jehova nigetha wanenehe Ngai nikio twagwo nigetha we ũkorwo Jehova wĩikarĩre gĩtĩ gĩaku gĩa ũthamaki ũtũthamakĩre utotongorie no tuhe hinya no menyo Ngai magoriatho maria makoretwo mari muturire-inĩ itu matuĩke ma kũgwa magongona maria mothe mabararĩke makwa ngoma muturire-inĩ itu matuĩke ma kũharagana. Oye Baba nĩ ũratũnyitire mwaka ũcio mũgima tũtarĩ agĩrĩru tũrĩ na gĩko tũkĩnungaga tũrĩ itharia tũrĩ atunyani tũrĩ maheni tũrĩ agũrũki tũrĩ maũndũ mothe twĩgĩkĩte Ngai tũtagũkenetio na hanini no hĩndĩ no ũratũnyitire guoko. Nĩ ndĩragũthaitha ona rĩu Jehova ũtũnyite guoko, nyita ciana ciaku guoko, nyita ciana ciaku guoko, nyita ciana ciaku guoko. Umashendeketerere worship yake koyorinaza yage koyorima shendekete kushinda mambo yage koyorima mare shenderere worship yage koyorima lirikana tulirikana niwagereire Baba niwagereire Ngai niwagereire unastahili Mwadhani we munene
kwa miguu yetu. Asante Baba. Inua mikono yako juu, mwambie asante Baba. Sina Mungu mwingine ila ni wewe. Asante kwa siku hizo 365. Nahitaji zingine zaidi, ndio niendelee kukutukuza. Mungu, kumbuka kitu kimoja ambacho nimewahi kukifanya kikakufurahisha, ukaniongezee siku zingine zaidi za kukutukuza. Sina Mungu mwingine, sina baraka nyingine, sina kwa kuenda ila kwako. Mungu, muumba wa mbingu na wa dunia, vyote viko kwenye mdomo wako, viliumbika kwa mdomo wako, vilifanyika kwenye mdomo wako. Ninakuomba ukanifinyange, ukanibomoe, unijenge upya, niwe chombo kwa ajili ya utukufu wako, niwe chombo kwa manufaa yako, niwe chombo cha kulihimidi jina lako. Na kutoka sasa, kutoka leo nitakutumikia kwa haki na kwa kweli, na kwa moyo ukupendao, na moyo unaonyenyekea. Naomba kufanyika chombo kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Sasa mtasimama tu hivyo, hatutafanya kama wale wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wengine watapiga nduru, wale wengine watashout wakisema happy new year, wengine watasema maneno mengi kule nje, lakini sisi ni watu tofauti. Ndio kwa maana kwenye mkono wako umeshika mshumaa. Katika kushika mshumaa tunaenda kuzima portals zote za shetani, na kisha tuakishe portal ya kiungu. Amen. Kisha tutafanya vigeregere, na bila kuzima ule mshumaa utajiakishia maisha yako, utaakishia taifa letu mwanga mpya. Maana katika taifa la Kenya kutakuwa na giza kuu,
lakini watakao akisha mshumaa wataakisha maisha yao na giza halitawapata. Katika nchi ya Kenya tutakuwa na mambo ambayo yatakuwa magumu, mazito, maana wapinga Kristo watajaribu kuinukia wale ambao wanamfuata Kristo. Na ndio kwa maana tunaakisha mshumaa. Kumbuka wakati ule mwingine tuliakishia kijana, mvulana na msichana, tukamwakishia mshumaa na kukatokelezea jensi waliopigania haki yao. Sasa tunaakisha mshumaa kwa ajili ya revival. Maana revival imeanza. Amen. Na tutakapoakisha mshumaa ule, utainua tu mshumaa, utasherekea jinsi utakavyosherekea, lakini mshumaa ule uzizime. Kwa hivyo utakapofika kabla dakika 3 kila mtu akuwe ameakishwa mshumaa, kisha lights zitapotea, na kisha ikifika saa 6 kamili lights zitakuja kuashiria tumeingia ulimwengu mpya, kuashiria ya kwamba tumeakisha maisha yetu upya, kuashiria ya kwamba vijana wetu tumewakishia maisha mapya, kuashiria huduma yetu tumeakishia mwanga. Ati we have put the light high up. Kisha tutainua mshumaa ule juu na tuambie Mungu, angalia tumeakisha mshumaa huu kama ishara ya mwanga, kama ishara ya ushindi, kama ishara ya kushinda. Sisi ni washindi. Amen. Sisi ni washindi. Amen. Na tumeshinda. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walijaribu kuzima Mkristo. Mpinga Kristo ameinuka. Leo walikuwa wanainua madhabahu kule Nyeri. Kwingineko wameinua siku ya 26 mwezi wa Disemba. Papa kule Rome alifungua milango 5, na mlango mmoja aliofungua ni wa shetani, unaitwa Lucifer's Tomb. Maana alisema amefungua portal 5, portal ambazo zitatawala dunia kwa siku 366. Wakafungua portals, maana walijua huu ndio wakati wao wa kushika dunia. Lakini sisi tunaakisha mshumaa kusema tumefungua poto, kusema Yesu atatamaraki. Amen. Mfalme wa amani ameinuliwa. Amen. Mfalme wa amani ameinuliwa. Amen. Mfalme wa amani, mfalme, the Prince of Peace. Amen. Jesus Christ ameinuliwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I can see the light. Naona mwanga mkubwa umeangaza katika nyumba hii. Amen. I'm unable even to open up my eyes because it is beyond me. It is beyond me. Oh, let's worship one. Then as we worship, ushers akishia watu mshumaa sasa. We are almost there. Quickly, very fast. Move very fast. Hamuna mshumaa? Yeah? Mshumaa izuko wapi? Usinilipatia na pesa mununue. Where is David? Wangapi hawana mshumaa? What did you do? Ulifanya nini? Kwani kuna vituko? Umetumwa na shetani, umetumwa na nani? David siku ya leo. Why you doing this? Why you doing this? Why? Katanisheni, vunjeni. Wacha kuhakisha kwanza. Vunja. Vunja. Vunja umpatie mtu mwenzako. Vunja. Quickly. Hatutashinda. Sema shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. Vunja zima yako kwanza, uvunje. Vunja, vunja upatie mwingine hapo, vunja. Lazima mtu akue nayo. Hata kama itavunjika mara 3, vunja. Weka chini uvunje. Wasaidie kule kuvunja.
hamuta faulu. Lete kisu hapo. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Tafuta mtu mwenye hana mshumaa. Tafuta mtu mwenye hana mshumaa. Harakisha sana. Najua kulikuwa na sabotage lakini hawataweza. We are going to conquer this. It's a battle that we must conquer. We must conquer. Mwambie mwenzako, it's a battle that we must conquer. Yes. We are remaining with a few seconds, please. Hurry up. Harakisha, mpatie mwenzako. Mwenye hana inua mkono juu, mwenye hana mshumaa bado inua mkono juu. Kule patiana. Kata hii. Aya, kwa wale ambao wako nayo inua juu kama uko nayo. Nani atatuhesabia? Tuko saa ngapi? Imefika? Imebaki ngapi? Yeah? Dakika moja? Ngapi? Sekunde ngapi? Ishafika. Inua tu juu. Tuhesabu moja. Tutaanza 60, 59, 58, 57, 45, 44, 43, 42, 41, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 20. Inua juu kabisa. 25, 24, 23, 22, 21, switch, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! 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 Maybe people rudisha. Happy New Year, inua juu kabisa. Hivyo ngoja. Hivyo giza limeingia, ndivyo 2024 na poto za kishetani zimeondoka. Tunapoakisha mwangaza mwingine. Put on the lights. Put on the lights. Thank you, Jesus. Father, we thank you. Father, we glorify your name. Inua tu juu, usirudishe chini. Huu mwanga, stop this. Huu mwanga
tunawakisha kwa ajili ya mama, kwa ajili ya baba, kwa ajili ya mtoto mvulana, kwa ajili ya mtoto msichana, kwa ajili ya watoto wachanga, kwa ajili ya taifa letu. Madhabahu yote ya shetani na ikaangamie. Tunahakisha madhabahu ya mbinguni, madhabahu ya Mungu, madhabahu ya damu ya Yesu Kristo, madhabahu ya ushindi, madhabahu ya baraka, madhabahu ya kushinda katika jina la Yesu Kristo. Tunainulia madhabahu mifugo yetu na isikapelekwe kwa shetani. Mashamba yetu yasinyakuliwe yapelekwe kwa shetani. Makanisa yote yarudi mikononi mwa Mungu. Taifa letu na uchumi wetu ukarudi mikononi mwa Mungu. Uongozi wa ubathuri ukaondoke. Uongozi wa unyanyasaji ukaondoke katika nchi yetu. Tumihakishia vijana na tunasema hawatakuwa abducted, hawatauliwa na serikali ya unyama na watu waliojawa na unyama. Ushetani hautainuliwa Kenya. Madhabahu ya shetani hayatainuliwa Kenya. Atakaye jaribu kuua watoto wetu kwa ajili ya siasa, na yeye dunia imumeze, akamezwe na dunia, akamezwe na dunia kwa njia ya aibu, akaondolewe, akaaibishwe, akagaragare, akaangamie na magonjwa ambayo hataweza kutibu. Mifugo yetu tunaiweka mikononi mwa Mungu. Haitafanywa vaccination, madawa ya kishetani ndio watuue. Kenya hii tunaidedicate mikononi mwa Mungu. Madhabahu ya Kenya hii tunaidedicate mikononi mwa Mungu. Kutoka leo tunaangusha minara ya Freemason. Kutoka leo tunaangusha minara ya Illuminati. Kutoka leo tunaangusha minara ya Freemason, minara ya wachawi, minara ya waganga, minara ya wauaji. Damu ya Mkenya haitamwagika tena kwa ajili ya siasa. Damu ya Mkenya haitamwagika tena kwa ajili ya abduction. Damu ya Mkenya haitatumika kuinua madhabahu ya shetani. Wanasiasa hawatatumia damu ya Mkenya kujinafaisha. Kenya hii tumeikabidhi mikononi mwa Mungu. Kutoka kaskazini mpaka kusini, kutoka mashariki mpaka magharibi, Kenya ni ya Mungu. Kenya ni ya Mungu. Mungu wa mbinguni aliyeumba mbingu na kaumba dunia. Tunafungua mlango wa ushindi, mlango financial breakthrough. Tunainua mlango, tunafungua mlango wa success, tunafungua mlango wa ushindi, tunafungua mlango wa kutawala dunia. Kenya, 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 wewe ndio mama wa revival. Kenya, Kenya, hautashindwa. Kenya, Kenya, kutainuliwa mfalme wa amani. Kenya, Kenya, madhabahu yako ya Mungu yatainuliwa. Mfalme wa amani, mfalme wa amani, mfalme wa amani atakayeleta amani Kenya na azaliwe. Inua mkono wako juu, sema mfalme wa amani, mfalme wa amani akatawale Kenya. Mfalme wa shetani akasambaratike na mali yake na mifugo yake na vitu zake, maana Kenya ni nchi takatifu. Fungua kinywa chako sasa. Idedicate Kenya, idedicate Kenya kwenye mikono ya Mungu. Wanasiasa hawataiona Kenya, waabudu wa shetani hawataiona Kenya, watu wa Illuminati hawataona Kenya. Vijana wetu hawataitwa Gen Z, wataitwa viongozi, wataitwa wapiganiaji uhuru. Vijana wa Gen Z watatokelezea kwenye barabara. Hakuna mtu atawashinda, hakuna mtu ataweza kuwabagua. Wataingia mahali popote,
watang'oa ufalme wa kishetani na wakainue ufalme wa Mungu. Na kutoka leo bendera ya amani, bendera ya amani itakayoongozwa na mfalme wa amani, ndio hiyo na ikatamalaki, ndio hiyo na ikashinde, ndio hiyo na ikashinde, ndio hiyo na ikashinde. Bendera ya amani, bendera ya amani, amani na ikapatikane katikati ya Wakenya, katikati ya makabila yote ya Wakenya. Amani na ikapatikane, amani na ikapatikane, amani na ikapatikane, amani na ikapatikane, amani na ikapatikane. Bendera ya Kenya iendelee kuwaka, bendera ya Kenya iendelee kutawala. Wewe bendera, wewe bendera ya Kenya, wewe bendera ya Kenya, wewe umebeba damu ya Kenya, umebeba mwananchi wa Kenya, umebeba rotuba ya Kenya, umebeba ngao ya Kenya. Kuna watu ambao wanapanga umwage damu nyingine. Kuna watu ambao wanapanga watoto wako wakateswe. Kuna watu ambao wamepanga mifugo ifanywe mambo mabaya. Kuna watu walio na maongozi ya ubaya, wanataka kuleta vita kwako, wanataka kusababisha watu wamwage damu. Kutoka leo hawa watu wabaya, hawa watu walio na nia ovu, kutoka sasa ulisema ya kwamba hautawakabali Kenya na wakasambaratike. Nenda kwa nyoyo zao uwasambaratishe, nenda kwa mipango yao usambaratishe, nenda kwa nia zao uzisambaratishe, uwakoseshe amani, uwakoseshe amani. Huko wamejifungia kwenye ma state house, kwenye majumba ya mapolisi, kwenye kule wamefungia watoto wetu, wengine wameua. Oh Baba, bendera, bendera jidhihirishe. But you are the main altar of this country. I speak to you the flag. That is, go to this politician, including the president, the deputy president, the former leaders and the current leaders. Tell them Kenya is a holy nation. Kenya is a sacrificial nation. Amen. Kenya is the bed of the revival. Amen. Kenya is a country of Jesus Christ. And whosoever, sema whosoever, mtu yoyote, awe wa dini yoyote ambayo haiambatani na Ukristo, Ukristo wa Yesu Kristo, kama hawatafuata nao watasambaratika. Wawe ni Illuminati, wawe ni Freemason, wawe ni matraditionalist, wawe ni Waislamu, wawe ni Wahindi, wote watakuwa chini ya madhabahu ya Yesu Kristo. Inua mshumaa wako juu, ambia Mungu tamaraki, ambia Mungu ushindi ni wako, ambia Mungu fungua kinywa chako. Iragai wenu ya muhotani, wenu ya mwene forori oyo, wenu ya mwene forori oyo, wenu ya mwene forori oyo, wenu ya mwene forori oyo. In Jesus name. Amen. Somebody say amen. Amen. Tunaweza kuketi kwenye viketi vyetu. We have cancelled every demonic portal in the mighty name of Jesus Christ. Milango yoyote shetani alikuwa amefungua, yote tumefunga. Kama walikuwa wamekufungulia milango ya kiumaskini, imefungwa. Kama walikuwa wamefungua milango ya kwamba Kenya haitafaulu, Kenya itafaulu. Kama walikuwa wamefungua milango ya kusema sisi tutaabudu shetani, hatutaabudu shetani. Kama walikuwa wamefungua milango ya kusema Waislamu watatawala Kenya, hawatatawala Kenya. Kama walikuwa wamefungua milango ya kusema watoto wetu watakuwa abducted, ni wao wataabductiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. They will bury their own, not ours. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya is liberated from today. Kenya from today is free. Na yeyote atakayedhubutu kuinulia Kenya kidole, Kenya itamuinulia kidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimewatenganisha na kitovu chao na Kenya. Wao ambao wameabduct watoto wetu. Wao ambao wameteka watoto wetu na wakafungia kwenye majumba na wengine wakaua kwa ajili ya kutoa sacrifice ya damu.
watoto wao na wao watajitoa muhanga, watajitoa kwa ajili ya sacrifice zao. Kenya is a holy nation. Mwambie mwenzako, Kenya is a holy nation. Kenya ni nchi takatifu. Mimi ni Juda mwenye ufalme. Mimi ndiye nitakayezaa mfalme wa amani. Na yuko tayari. Anatawala tayari. Shetani hana nafasi. Thank you. Unaweza kuweka mshumaa yako hapo chini, iendelee kuwaka mpaka iishe peke yake. Sasa wale wengine wakidance, wale wengine wakipayuka, sisi tumefungua milango yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao walikuwa wamesema hakuna mahali unaenda, sasa nenda watafute. Uwaulize sasa, hapa niko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwapatie siri ya kushinda vita. Siri, mnyamaze sasa, mtulie. Fungua mlango huo. Umefunga kwa nini? Dirisha sifunguliwe. Nasikia kuna joto. Lakini si joto ile ya kawaida, maana malaika wamekuwa wengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mmewaona. Nilikuwa nimejaribu hata kufungua macho, Mungu alikuwa ametembea, nikashindwa. The light was too much for me. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa 25. Mwaka wa nani? 25. Ni mwaka wa Jubilee. Maana ya Jubilee, Buju, ngoja kidogo tutasherehekea. Ulitoroka huko. Mwaka wa Jubilee katika Biblia inamaanisha new beginning. Sema new beginning. Huu ni mwanzo mpya. Mwambie mwenzako ni mwanzo mpya. Chochote ambacho kilikuwa kimekuwa makitaanza upya sasa. Walikuwa wamekuzuia na wameweka vizingiti katika maisha yako. It has begun once again. Huu ni mwaka wa mwanzo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa Jubilee ni mwaka wa readiness for spiritual responsibility. Hello, sijui kama umeelewa hiyo kizungu. Ni mwaka ulio tayari, uliowekwa katika utayari wa kupokea neema ya kiroho. Sasa kutoka leo, nyinyi wote mtajazwa na Roho Mtakatifu. Na Mungu atainua kizazi kutoka kwenu. Kizazi ambacho kitakuwa na uwezo wa kusimamisha jambo lolote katika taifa hili. Jambo lolote ambalo litakuwa kinyume na taifa hili, mtakapoinua mikono yenu juu hivi, hata kama ni Ruto amesema, hatafanya chochote. Mtakuwa na uwezo wa kuambia Ruto enda nyumbani na anaenda nyumbani. Mtakuwa mna uwezo wa kuambia Ruto funga mdomo na anafunga mdomo. Mtakuwa mna uwezo wa kuambia mwanasiasa yote funga mnyuka yako na anafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Watatuma corona Kenya, nyinyi mtaiambia stop. Not in Kenya. Watafunga maski, hamutafunga maski, maana mko na uwezo. It is the year of renewing, a beginning. The year of spiritual impartation. Mwaka wa kupokea neema mpya. Jubilee ni mwaka, a period of restoration. Mwaka wa 25 ni mwaka wa uregesho. Wacha nikwambie kitu kimoja, mumeregeshwa. Sio kuregeshwa, mumeregeshewa. Haleluya. Chochote ambacho kilipotea kutoka kwako kimeregeshwa kwako. Waliiba ibada yako, waliiba huduma yako, waliiba ndoa yako, waliiba nchi yako, zote hizo umeregeshewa. Umeregeshewa, umeregeshewa, umeregeshewa. Chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhuluma yoyote walikuwekea wakasema hakuna mahali unaenda, umeregeshewa. Walikufuta kwenye majina ya watu wale successful. As we are talking now, the angels are writing your name. Walisema biashara yako haitafaulu na hakuna mahali unaenda. Malaika saa hii wanaregesha chochote walikuwa wamebomoa katika maisha yako. Walikiba
afya yako, wakasema wewe ni mgonjwa, wakasema utaishi kwenye maradhi. Sasa hivi tunavyozungumza, Rafael anaingia kwenye mwili wako, anaondoa maradhi yote, anaondoa impartation yote, anaondoa nguzo zote, anaondoa chochote walichokiweka. It is the year of restoration. Watoto wako walifanywa wa kuvuta bangi, watoto wako walifanywa kukunywa madawa, watoto wako walifanywa watu wa kuchekelewa. Saa hizi watoto wako wamewekwa taji kwa kichwa. Watoto wetu wamewekwa taji kwa kichwa. Watoto wetu wamewekwa taji, si watu wa madawa, si watu wa bangi, si watu wa kuonewa, si wakora. Wamewekwa taji kama watoto wa ufalme wa mbinguni. Kazi zetu walinyakua kazi zile nzuri, wakakuachia kazi mbaya mbaya. Saa hizi kuna badilishano. Angalia, kuna badilishano. Wanabadilishana, wanaondolewa, unawekwa, wanaondolewa, wanaondolewa, unakalia, wanaondolewa, wewe ndio ukalie, wanaondolewa, wewe ndio ukalie. Mara ugire gutire kondo rathi haha uri neha nyina wao. Yes, we have made it. Ambia mwenzako, we have. Do you know this song? I don't know how I'm here, but what I know that God has made it for me. Do you know it? Sarah K, do you know it? Ama mnakaa hata kukaa tu hapa. Let's do it. Let's do it. Yes. Let's do it. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and there is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how it. One thing I know, Jehovah took it over, and here is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, and I can't tell how I. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. I made it through. I made it through, and I don't know how I did it. I made it through, hey, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. Ngoja, simama tu. The year 25 is the year of release. Amen. Is the year of release. Now lift up your hand. I want to do some spiritual demonstration. As I say release, unapokea. Maana I'm going to release every boundary. I'm going to release every bondage. I'm going to release every obstacle. I'm going to release every stupid thing around your life. And now, yani ndiraga atiriri, mwaka wa 25 ni mwaka wa kurekererio, ni mwaka wa kuma njera, ni mwaka wa kuma gwatine, ni mwaka wa kuma kuria makuhingereirie, ni mwaka wa kuma kuria mawire ati ndukaumira ringi. Haya, todie. Chukua mkono wako juu. Haya, I'm going to release and you are going to receive. I'm going to release. You are going to receive. Haya, take it. Sema I am free. I am free
from every bondage, from every curse, from every bondage. I am free. Yani fanya ni kama unakata, fanya ni kama uko na madharau, fanya ni kama umekasirika. Ngoja na unyamaze. Fanya ni kama uko na hasira na kitu. Yani fanya ni kama hutaki mikono yako, ni kama unataka ichomoke. Haya, 1 2 3. Fanya hivi. I'm free. I am free now. Haya. Jog. Can I tell you sir? Niwaambieni kitu. Mnajua kile kitu tumefanya? Tumejenga kitu inaitwa poto. Unajua, sikiliza. Wacha kupiga makofi. Napiga makofi ya nini? Na unaelewa ni poto gani tumejenga? Tumejenga poto. Tumejenga nini? Ya kukamata inji. Inchi saa hizi will be ruled from this house. As I'm telling you that every order will be released from here shall come to pass. We have raised a new portal for our young people. Kenya, our sons and daughters that are Kenyans, nobody will dare joke with them. They will turn around Kenya. God will use them to preach in your car, to preach in your street, to preach in your shop, to preach wherever. Listen. Unadioma? Yeah. Jehovah Nogadioma. So, we have raised portal number 3. Your financial breakthrough. Portal number 3. Amen. Your financial breakthrough. Yes. You will not struggle to make it. Yes. You will not struggle to make it. Yes. You will just work smart. Yes. The time to use your hand is gone. Oh. It is the time to use your brain. Oh. And become smart. Yani, taugaterere. Atakumane na leo. Hakiri si hathainie. Neco cigogothondekera indo. 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 Marafangite kuhe ciana cito Njohi Central. Walikuwa wamepanga na wametengeneza pombe poisonous ya kumaliza vijana wa Central. Hiyo pombe yote imekuwa diverted, itarudi kwa manyumba zao. Jesus. I can hear from heaven. I can hear from the heaven that the mantle ya revival imeteremshwa leo. Amen. The mantle. Mnajua hamukuelewa what I said. Kama mungeelewa hamungefanya kelele za chifu. The mantle manage mawadhani. Matoi madhaga mawadhani. Timanage madhaga mawadhani. Madhaga make mawadhani. Maudhamaki wathe. Maudhamaki wake wathe ni maikoroka. Amen. Kiria giothe ogwetia kuma umuthi thiini wa ritwa ria Jesu. Yes. Uko neo ona utarikitie kwaria. Amen.
Nĩ ndona mũtinanyita kĩndũ. Nĩ ndona mũtinanyita. Nĩ mwatukanĩrwo. Mathaga ma wathani nĩ kuuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ ekĩra wathani thĩinĩ waku. Ona rĩu mũtirĩ mũranyita. Mathaga ma wathani nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kuma mũthĩ ũrĩ mũthamaki. In your own way. Bado mũtirĩ mũranyita. Mathaga ma wathani nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kuma mũthĩ. Kuma kĩ? Ũmũthĩ. Ngai arĩ kwaragĩria direct. Amen. Taigĩrĩrai sacrifices cianyu haha. Mũigĩrĩre na ihenya mũno. Mũigĩrĩre na ihenya mũno. Nigetha tuhinge, he milango ndenda tuhinge. Kuna milango nataka tufunge sasa. Wekeleeni sadaka zenu. Wekelea sadaka. Sadaka zenu hapa. Kila mtu awekelee hapa. Kila mtu awekelee hapa. Tele. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu umebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Ni mwaka wa baraka huu. Ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimeinuliwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Mwaka huu nitaenda mbali. Mwaka huu ni mwaka wangu mimi. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu nimebarikiwa. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea baraka. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Chezeni kwa furaha. Jehova ametuletea baraka. Imeni kwa furaha. Jehova ametuletea uzima. Yesu wa baraka. Wa baraka. Wa baraka. 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 Yeah.
baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, Yesu wa baraka, wa baraka, wa baraka, Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, mwaka mpya anameremeta, mwaka huu anameremeta, Bwana Yesu anameremeta, Yesu anameremeta, Yesu anameremeta, Yesu anameremeta, Yesu anameremeta, Yesu anameremeta. Nataka tudance tu. Wale wako na vuvuzela. Twende. Angalia, niangalie. Unaenda mbili kushoto, mbili kulia, alafu unaimba tu na maringo tu kidogo tu, pole tu. Angalia kama wale watu wa kosi, pole tu. Unaenda mbili kushoto, mbili kulia. Haya, wekelea hapa. Mikono yote yako mbili, wekelea hapa. Yes. Haya, wekelea mabega. Shika loketo. Rudisha kichwa. Mabega. Loketo. Haya, niangalie venye nafanya, unifuate. Na nisikia, ufuate venye nafanya. Umepotea. Tende. Shika loketo. Hiyo ndio loketo. Sikiliza vizuri. Haya, fanya hivi. Wewe, nyosha mikono. Haya, nataka usikilize venye nakwambia, ufanye hivyo. Shika loketo. Shika kichwa. Shika loketo. Shika kiuno basi. Haya, tingiza. Haya, tembea tu. Haya. Fanya hivi. Chukua bendera yako. Bendera. Chukua handkerchief. Toa handkerchief hata kama iko na makamasi, toa tu. Haya, peperusha. Wapi vigelegele? Haya. Peperusha kabisa. Unatawala. Hiyo ndio ishara ya kutawala. Sasa sisi ni watawala. Tawala. Haya. Tawala. Tena mbio. Tawala. Mbio. Tawala. Mbio. Sasa. Angalia
Niangalia hapa. Niangalia hapa. Rudisha kwa mfuko. Rudisha hadi kashifu yako kwa mfuko. Umerudisha? Sasa kuna watu nataka kupeleka Amerika. Kuna watu nataka kupeleka Amerika. Wengine nawapeleka Europe. Wengine Asia. Sasa nataka nyosha mikono yako miwili. Sasa nataka hivi. Sikiliza. Ngoja. Tuendelee tu. Niangalie, nyosha mikono hivi. Sasa nataka tutainama tu kidogo. Tuanze kupanda. Angalia, tutapanda tu. Tukipanda tu, alafu hiyo ndege iende pole ikipiga kona. Ikipanda pale JKIA. Tena iende hivi, ikienda kabisa. Tukifika Amerika nitakwambia. Nitakwambia wale watafika Amerika. Haya. Tele chini. Ndege iko chini. Haya. Nianze kupanda. Panda. Haya. Sasa ndio hiyo imeshukua. Haya. Sunguka. Haya, nyosha. Twende sasa. Wale wanaenda Amerika, twende. Kata kona. Haya, ndio hiyo. Sasa teremka, shuka. Tuko New York. Ndio hiyo. Haya. Sasa ushuka kwa ndege, shuka. Beba bagi yako, twende. Beba bagi yako. Umeshuka kwa ndege. Beba bagi. Furuta bagi. Yes. Tuliza. Sasa wachana na mwili. Kichwa peke yake. Alafu weka mkono moja kwa mfuko. Haya, angalia hapa. Tunaanza mbele, kushoto, kulia. Mara mbili. Na unaweka tumaringo kidogo tu. Maana wewe ni mtoto wa mfalme. Haya. Hebu tu. Ngoja. Tumewasikia. Hebu jaribu hii. Angalia mguu wangu. Tuone watu wachang'aa hapa. Watu wachang'aa. Unabadilisha. Thank you. Kalia kiti yako. Kama hujasweti, hebu angalia mwenzako kama amesweti. Angalia mtu mwenzako kama kani adhiginete. Nendona newe iko ina. Ule laini akagolo ugwa. Hello. It is great to be in the presence of God. It is great to feel the power of God. It is great to be loved by God. Bwana Yesu asifiwe sana.
Gusa aliye karibu nawe mwambie I am a child of God. Mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi niko kwenye ufalme wa Mungu. Na haunipeleki mahali. Yaani mwambie yani ulikuwa na kampango. Kamesambaratika. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tutulie kidogo. Ninaona mpaka watu wengine pale wamefurahi sana. This is one of the best things I've ever seen. May God bless you, children of God. I have somebody here who has a song. I don't know whether it's around. To presentation. Na kama kuna mtu ako na poem ama kuna mtu ako na kitu Mungu amemwambia, this is your time. Tusikie kutoka kwa Mungu, kisha nitakuja kuambia mwaka utakaa namna gani. Si last time niliwaambia mwaka wenye utakaa kuna kitu hakikufanyika? Everything happened. So you have a CD or what? Ni CD siku hizi mnatumianga kama nini? Ni flash. CD zilisha? Kumbe niko nyuma hivyo. Nikiokora wadudu atakirori. Atire na thina. Ruina gwate. Shoka. Misiri ndugashoka. Haya, kakora fage totoshoke. Toka tarugama. Merugama tu tamere horo wa Misiri ndugashoka. Mwathani Jesu arogocwo. Hallelujah. Jeko goni uranyona. Jitagwo ndirito wanjiro ndi muhonoku. Jesu ni mwathani. Misiri ni kundu gwa thina, ni tondu ni kundu kwa marenge, kurenga nyeki na wira wa maturubari niguo. No Kanani ni bururi mwega muno wa iria na uke na ki na nyama. Riu kuu nikuo Ngai aratutwara 2025. Njikire rwimbo ruu na nĩ njũĩ Ngai nĩ ekũmũrathima. Mũndeithie na makobi. Makobi kidogo. Horai makobi. Natũraga Misiri agĩthĩ konde ũragie na ngoro Misiri nĩkoimare wĩra warĩ mũritũ wa maturubari na wa kũrenga nyeki na irio ciarĩ marenge wĩra warĩ mũritũ wa maturubari na wa kũrenga nyeki na irio ciarĩ marenge. Ngai nĩaiguĩte ihoya akandwara Kanani bũrũri wĩna iria na ũkĩ na nyama Misiri ndĩgacoka. Olĩ Kanani bũrũri ũrĩa ndereirwo nĩ baba nĩ Kanani Misiri ndĩgacoka. Olĩ Kanani bũrũri ũrĩa ndereirwo nĩ baba nĩ Kanani. Makabi tu. Angalia. Weka ya nguvu. Ekela kama kofi. Kahinya. Wona niĩ ndakagwa kwa na ndagĩa gakarĩ wanjia kũgĩa gĩkoro menyewe ũrĩa Misiri ndathomithia twanana twandĩkwo wĩra ũkanjia kũgĩa gĩkoro menyewe ũrĩa Misiri ndathomithia twanana twandĩkwo wĩra ũkanjia kũgĩa gĩkoro menyewe ũrĩa Misiri. Ngai nĩaiguĩte ihoya akandwara Kanani bũrũri wĩna iria na ũkĩ na nyama Misiri ndĩgacoka. Olĩ Kanani bũrũri ũrĩa ndereirwo nĩ baba nĩ Kanani Misiri ndĩgacoka. Olĩ Kanani bũrũri ũrĩa ndereirwo nĩ baba nĩ Kanani. Mũtumia wa ndigwa rĩrĩa acereirwo nĩ ndungata ya Ngai ĩkĩmwĩra atĩ nĩ ũtu. Mũtumia akĩmwĩra noka mũzuka irũra rĩmwe ndĩrenda kũruga tũrĩe tũkue. Mũtumia akĩmwĩra noka mũzuka irũra rĩmwe ndĩrenda kũruga tũrĩe tũkue. Ngai nĩaiguĩte ihoya akandwara Kanani bũrũri wĩna iria na ũkĩ na nyama Misiri ndĩgacoka. Olĩ Kanani bũrũri ũrĩa ndereirwo nĩ baba nĩ Kanani Misiri ndĩgacoka. Olĩ Kanani bũrũri ũrĩa ndereirwo nĩ
kanani. Dukatewe kimwira Duheraga kimandare kia kuria ndiukuona uria mwathanie gwika Mutumia kiruge na ndugate o nyumbu yake ndiacokire kwaga mutu ringi Mutumia kiruge na ndugate o nyumbu yake ndiacokire kwaga mutu ringi Wete yoya kadwara kanani Fururi wena iria na ukina nyama Misiri ndigacoka Ori kanari fururi uria nderirwo ni baba ni kanari Misiri ndigacoka Ori kanari fururi uria nderirwo ni baba ni kanari Wana wakoni koni pae twathie kanari Fururi wa iria na ukina nyama Mutumbi uria uraraga kame miaka 12 etikia Jesu akiona auti agicurikia kuhoya Jesu agitekia neuma Misiri na niathikanani auti agicurikia kuhoya Jesu agitekia neuma Misiri na niathikanani gwitaire iwete yoya kadwara kanani fururi wena iria na ukina nyama Misiri ndigacoka Ori kanani fururi uria nderirwo ni baba ni kanani Misiri ndigacoka Ori kanani fururi uria nderirwo ni baba ni kanani Ngai amurathime na Ngai amwike wega rwimbo rungi rwenda YouTube ndekuo na ningi nyimbo icio ndi nacio aiko ni uturagia DVD CD ciho no muno tufuraci ni tuo twendagia ungienda no unyone ungihutio ni Ngai to ni njui murathime kafuraci kau no ukue Ngai amurathime na amwike wega na ndukarigane gwitu turi anana no nie mutungu no ni ngocaga Ngai ni undu woguo Thengio muno Ngai wa murathime na makiria ninge njuge ongirikia ndina mutumia umwe na ciana igiri na ciana ciakwa ciothe cie murimo umwathia na ndege na kuu nake ucunge ni ndagitari githĩ ti kugeria ciana cihana uguo urirai makofi ungirora no wone ndikinyitie ciana hau no uguo niguo haikenda gutuika Thengio muno Ngai amurathime na mwike wega Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Ona nyine kamwe etiguo. Umuthi ndainaga gagikuyu. Nema. Wamalwa, we tayari? Twende. Kaiwa
Haleluya. Bwana asifiwe. Naitwa Peter Nzenze. Ukiingia YouTube tafuta Peter Nzenze, utanipata hapo. Ukitafuta Peter Nzenze utanipata. Subscribe kwa hiyo channel, utapata nyimbo zangu nyingi hapo tu. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuwa wa baraka sana kwa maisha yangu na kwa huduma yangu. Happy New Year. Tuko pamoja, si ndio? Na wale wamekalia hivi viti vyote leo, si Jumapili mkuje hivyo hivyo, si ndio? God bless you. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaniona nisalimie hivi. Happy New Year. Happy New Year. Naitwa Dorcas Kanampio. Anaimba wimbo unasema Mungu yu mwema. Huo ni wimbo ambao Mungu alitia kinywani mwangu wakati mmoja nilikuwa katika hatari ya maisha. I was near death and the Lord put this song in my mouth. I just heard the voice of the Lord that when you say the Lord is good, He sets your enemies, He sets an ambush against your enemies. And that is what the Lord did for me. And He will do that tonight for you. Mungu umwema, fadhili zake ni za milele. The Lord is good. His mercies endures forever. Hallelujah. Imekata. Okay. Okay. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, 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 fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Adui ajapo kama gharika ama mchanga baharini, adui ainukapo kama gharika ama mchanga ulo baharini, sitaogopa, nitaimba, nitasifu. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, kuwa wewe nami. Nitaimba, nitasifu, nitatangaza. Mungu mwema, mwema, Mungu fadhili zako zadumu milele. Mungu mwema, mwema, fadhili zako zadumu milele. Mungu
song huwa nakumbuka Mungu akinitoa kwa mauti. Have you seen death overturned? Have you seen death capsized and lost and defeated forever? Because God is good and His mercies are new every morning. And may this year be full of the mercies of the Lord for you. God bless you. Praise God. Praise God again. My name is Ian Riga. I'm the chair for the youth. I would like to invite all the youth to come on stage kindly. Pastor David. So we are going to present a short skit and then tutaambia the lesson according to the Bible, what think you should learn from it. Na ule mtu tutapima leo ni Pastor David. I hope so Noni, can you kindly blindfold Pastor David? Na hakikisha aoni. Asonge nyuma kidogo. Okay, so Pastor David, kitu unafaa kufanya usichungulie number 1. Number 2, unafaa upitie katikati, usiguze kamba hadi hapo mwisho. Sawa, you can start. Na akinimu mnamshangilia hadi afike mwisho. Mtu asimpe mwa Kenya. Ruka. Zingine 3. 2. Wacha tukusongeshe hivi usinigonge. Aya mwisho. Mfungue. Unaweza angalia nyuma. Uliamini uliruka yote? Aliruka yote ama kuruka? So aliruka hewa. Aya, Neville, kuja utupe the lessons. Barizi. So naitwa Neville na basically chenye umeona is a short skit about faith and so
faith involves us believing in something we haven't seen, but have total trust that will turn out positively. And so the rope represents the challenges, our hurdles in life, in our lives, where most times we trust God to help us to overcome them. And the removal of the rope represents God eliminating barriers as you move ahead in life. And the people holding the rope represent the things or people we sometimes think are worthy of being called our friends, yet they hold us back, and they hold us back from progressing. And the removal of those people happens when we first believe that God is in charge, and when we allow Him to connect us to our destiny, help us by taking away those with evil intentions. And when blindfolded and moving through the imaginary rope, the cheers from the congregation, basically nyinyi, represent the small wins we sometimes experience in life, and we need to celebrate and not to be complacent in them. Those small wins should act as a stepping stone to our bigger wins. All right, thank you. Kwa shosho wale maybe kizungu kidogo imewapita, anasema hizo kamba ina represent changamoto nyote tunakuwa nayo kwa maisha, lakini vile tunaamini Mungu, tukiomba Mungu, tunaambia Mungu atuondolee changamoto. Vile hizo kamba zilitolewa wakati tuko na imani, hivyo ndio Mungu anaondoa shida zetu ndio tuweze kufaulu. So nda request maybe to apostle in the meantime. Najua our patron is not around. We as the youth had a small present for her. So I would ask Charles, who is the son, to kindly receive it on his behalf, on her behalf, sorry. Charles. So the red gift bag is for mom with the flower, and it has a card inside to just show her the appreciation we have as youth for being a wonderful patron and leading us through the different times. So tell her we love her na aendelee hivyo hivyo. And to our father, tumeona nguo ni mingi na lazima tukumwagilie maji. So you can come closer, maybe the youth can, mnaweza kuja hii side kidogo. So we as the youth, the CFC, also known as the Eagles, one of us is a very good chef, and it's Precious. Yes, she's the one who baked the cake. We said we want to appreciate you as our dad, and also for believing in us. Tumefika mahali tumefika because of the small support you get from you, from the members of the church, from the committee and the rest. So we wanted to say thank you na tukate keki. Na pia kuna maua ya kusema thank you, and there is a card to it. So maybe and do the honors ndio ufungue keki ya Apostle aweze kukata ume. You can open it up. Karanja, maybe unaweza karibia. So, nakumbuka kuna wakati muliniuliza what the youth we do. This is part of the talent and the abilities we have as the youth of this church. This was not a cake that we bought from elsewhere, but it was a cake that was baked by one of us who we believe she's talented in what she does. So Precious, you can step forward. Maybe wengi wakujui, just come forward. Usiogope. She's the one who baked the cake. It's a 2 kg cake. As you can see, it's a very beautiful cake. So wale watakuwa na orders za keki, please let's promote our youth so that tomorrow they can be able to partake other activities and support in other activities. So
we want Precious na dad mkate keki pamoja. The chef. Aya, nani atatulead na wimbo ya kukata keki? Kata keki sio ugali, kata keki sio ugali, kata keki sio ugali, kata keki sio ugali, kata keki, kata keki, kata keki sio ugali, kata keki, kata keki, kata keki sio ugali, kata keki usiogope, kata keki usiogope, kata keki ni tamu sana, kata keki ni tamu sana, kata keki, kata keki, kata keki ni tamu sana, kata keki, kata keki, kata keki ni tamu sana, kata keki ni tamu sana, kata keki ni tamu sana, hiyo keki ni tamu sana, hiyo keki ni tamu sana, hiyo keki, hiyo keki, hiyo keki ni tamu sana, hiyo keki, hiyo keki, hiyo keki ni tamu sana. Baba yetu tunakupenda, Baba yetu tunakupenda, Baba yetu tunakupenda, Baba yetu tunakupenda, Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu tunakupenda, Baba yetu, Baba yetu, Baba yetu tunakupenda. Hiyo keki ni tamu sana, 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 hiyo keki sio ugali, hiyo ni keki sio ugali, kata keki, kata keki, kata keki sio ugali, kata keki, kata keki, kata keki sio ugali, kata keki, kata keki, kata keki sio ugali. Hata sisi tupewe sasa, hata sisi tupewe sasa, hata sisi tuonje sasa, hata sisi tuonje sasa, tuonje keki sasa, tuonje keki sasa, hata sisi tuonje keki, hata sisi, hata sisi, hata sisi tuonje keki, hata sisi tupewe keki, hata sisi tupewe keki, hata sisi tupewe keki, hata sisi tupewe keki. Waimbaji wapewe keki, waimbaji wapewe keki, wapewe sasa keki, wapewe sasa keki, waimbaji wapewe keki, wapewe sasa keki, wapewe sasa keki, waimbaji wapewe keki. Pastor David apewe keki, Pastor David apewe keki, Pastor David apewe keki, Pastor David apewe sasa, apewe sasa, apewe keki, apewe sasa, apewe sasa keki.
Pastor David apewe keki. Sasa munakula keki mukanyamaza. Sasa wengine wamekula. Waendelee kumwaga mate. Mumwage mate, mate, mumwage mate. Mumwage mate, mumwage mate. Haya, twende, 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 twende. Haya. Watu wa kumwaga mate, mwageni mate. Hiyo mate. Thank you. Yvonne. Yvonne. Yes. Come. Come. Na watu wote waonje keki. Waonje keki. Watu wote waonje keki. Wakorino waonje keki. Wakorino waonje keki. Wakorino waonje keki. Wakorino Wakorino waonje keki. Waonje keki. Maafande wapewe keki. Maafande wapewe keki. Wapewe keki. Maafande wapewe keki. Maafande apewe keki. Afande apewe keki. apewe keki. Ameze haraka, ameze keki. Thank you. Wapigie wana youth wetu makofi. Avande. Kaa pale mali nitakuona. Yes. I'm happy. I'm delighted. It is a good beginning with our youth. Kama kuna kitu ilikuwa imetusumbua akili sana ni youth. How to make them feel part of us. Maana tulichukua wazee sana, hawa wamama tukaweka youth kando kidogo. Lakini sasa with our able chairman wa youth, I think something this time. Na any project muko nayo, Ian? Where is Ian? Yeah, any project. Do you have a project you want to do? Yeah? The church family, the management and the church family will provide 1 million shillings for the youth to start any project ile mnataka. So mkuje na msikuje na fujo. Mkuje pole pole. Hiyo ni pesa. Msianze kusema we demand at we inject. We shall provide 1 million bob for that. Any project ambao mnataka, we shall go. Because youth is not about youth is not about Jesus Christ. Did you know that? Youth is not about teaching them the Bible first. Is making them be comfortable first, then Jesus Christ, because they will not listen to you. Kile kitu wanataka kujua, tutakula nini, pesa itatoka wapi. Kwanza kabisa we make projects for them, and in the project we tell them Jesus did it for you. Then from there they will be able to understand the gospel. Ile unaona most of us we fail kuelewa chemistry ya youth. Ni kwanza tunaasaga na Bible. Unakuta kama wale vijana wangu wakati walitoka Amerika, mliwaona? Walikuwa aje?
walikuwa na wameweka kitu kwa masikio. Ingine si mzime hiyo mami. Nyoe go kahoria. Mwire we kesha. No mwire daga kugie rege. Mwire we na apostle. Uno ya muria uthire ku. Ucereirwo ku. So thank you youth. Mungu awabariki sana. You are part of my agenda, and the 2025 you are part of the agenda, and you are going to drive the economy of this church. Simupige makofi, wacheni wivu. We are going to make it vibrant, powerful and strong. Ile kitu tulikuwa tunafanya the entire 2024, because hii kanisa yetu tukiangalia mzuri iko na mwaka mmoja mzuri ile ya kusema we are in the church. Yes, we've been there for about 3 years back, but ile ya kusema sasa seriously mimi kama kiongozi hapa, ile ya kusema nilikubali kufanya hii kazi, ni mwaka sasa imeisha. Previously sikuwa nataka, ni kama venye mliona juzi ndio nilikubali kuvaa ile nguo mrefu. Lakini hawa mama wa Korino hawakuwa wanataka hiyo. Wacha niwaambie ukweli. Hawa mama wa Korino walikuwa wametaka nivae ile iko na mekururo hapa. Naona ile mekururo 3 imewekwa hapa na ingine hapa. Alafu na kikofia, alafu kimewekwa msalaba hapa. Alafu walikuwa nataka nianze kolinae. Sasa hiyo uoga yangu yote ilikuwa hiyo kofia na ile imeanguka na hapa nyuma. Si unaona ile imeanguka na hapa nyuma. Alafu na hii kama hiyo mama huyu anavaaga. Alafu iko na rangi ya papo, ya yellow na ya green. Alafu nguo yenyewe ni ya blue. Umeona? Alafu nibebe msalaba kama Rejo Maria. Sasa hiyo maneno nikachukusa, nikaona gati gai. Sasa nikaambia Mungu, kama ni wewe unaongea, tumia mtu mwingine alete ile unataka. Na kama angelete hiyo ningekataa tu. Sasa akatumia mtu mwingine. Mtu mwingine ndiye aliniletea. Yeah? Niko mfagete. Ucio roho ndiko wenda guku. Na igura gwatuika riria uriroterwo. Dero yo. Na gekobia. Nie. Nyonio nie. Anyonie. Anani hube. Hallelujah. Jekirite ya mukururo uguo. Na gekobia. Na je atejero o ne Mikaelo. Tacokera rigi. Okorwo ni Ngai ri agukurehera ikanjo uharukio ni muraika wikore winayo ina marangi no gwere wikirite tarora uria wi smart uguo ngari Ngai ngakirikayo riu ni Mikaeli ni Jibraili riu maikurukite uguo na wira wao ri ugwika atia Reke nguthaithe tu. Ke ngwire tu. Mamutigetikire kurota uguo. Mutigetikire tu. Ona mwarota ri mutwe ti guku. Mwathani agocwo. Are we happy? Na msiende nyumbani nimewatengenezea breakfast. Umesikia? Breakfast ile 5-star hotel breakfast. 5-star hotel breakfast. Tutakula asubuhi muda wa saa 12 sharp, ndio ukitoka hapa uende tukulala. Usiende kutakataka. Tukikutana na wewe barabara ukitakataka, utatuambia ni nini umekosa. Maana neno utakuwa nayo, breakfast utakuwa nayo,
kado umeakisha kila kitu, na umesikia hapa tumeambiwa Jibrili atakuja, Gabrieli atakuja, Rafaelo atakuja, na sasa una imagine tutokanete na nyewe para de na modarafa Otiri ndo tagekeka. Hakuna kitu izefanyika, lakini itakuwa serious. Niwe koraga. Leo nego ditaria aria makorogo haria mathia mageka ugu federa mageka ugu agacoka kaje weka ugu ya no ne kia gwire roho wa Ngai akoro wari fani gutiri undu atangika gutiri undu tariu ri no erirwa thie noi ne Isaia umuthi ingethie noi mongiuga atia ana mwende kuthikiriria ugo tigana ina Ngai acheni Mungu aitwe Mungu acheni Mungu aitwe Mungu. Yani huyu Mungu ni wajabu. Ate wagekorwo ni ndura wa ringi unyitaga microphone kuhunjia etekia Ngai ucio ni muthogothania. Ni ndacambagia Jethu, ndamwitaga muici, mwana wa mumaraya, kihikia Mariamu, katwakoragwo hamwe toramenya muno twagitaga kihikia u kimuici kiana kia mumaraya. Ate ni ujukaga kwa Yesu ni Bwana, basi ujue kuna Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna jiwe halitabadilika, hakuna hata kimoja. Siku moja nilitandika mwilo pale Thika Stadium, na nyinyi wa Kristo, nyinyi ambao tuko na nyinyi, mpuguse ujinga wa Kikristo, kwa sababu ile matatizo mingi tuko nayo ni kwa sababu ya ujinga ya nini? Ya Kikristo. Tuko na kuaga ujinga mwingi sana, kwa sababu mwilo hatuge mtuwaka kama angekuwa na akili. Maana alitukuta Thika Stadium, tulikuwa tumechukua kiwanja, tulikuwa nataka kuhubiri Mugeke, na Mugeke tulikuwa tunasema hakuna Yesu. Mungu wa Mugeke ni wa Kirinyaga, Kirima haria Kirima, ikaraga haria Kirima ine barafu ine. So mwilo na yeye, kwa sababu alikuwa amejazwa na Roho, akasema shetani hata hubiriwa wapi? Kwa kiwanja ya Thika. Sasa Wakristo wote wa Thika wakaungana kuja kusema tutamukanyaga. Sasa mimi ndio walikuwa nasema shetani watanikanyaga. Wacha nikwambie, tuliwaacha waingie kwa kiwanja wote, tukavuka tukaambia tukanyageni. Nusu ya Wakristo hapo wote ambao walikuwa, tuliwauliza mlikuwa kwa hii mkutano ama hamkuwa? Wengi walituambia sisi hatukuwa, tulikuwa maana ile kichapo waliona. Tulichapa tu watu 10 vizuri ndio akue for example ya wengine. Wote walisema mie onagokete. Najua sasa hiyo ni kiwanja akajo. Ati wengine nasema mimi nimekuja welfare, mimi kile akasema nilikuwa nimekuja kufagia, mimi ni social worker. Na tunamuuliza kama ni social worker na Biblia ni ya nini umebeba? Ati hapana, tumeokota, maana watu wa mwili wamesiagusha, tunachukua tuende tukatupe kwa dustbin. Tukaambia chukueni mkatupe kwa dustbin. Walichukua wakaeka ndani ya dustbin zote. Sasa uchoke ujiria hau hali ya maradhi matuine. Kuna mtu anaenda mbinguni? Wote nilisimama hivi, nikawaambia weka kwa dustbin. Chukua, peleka kwa dustbin. Zote zilirushwa ndani ya dustbin kama nimesimama hivi. Na sasa hiyo unajua ni wakati tulikuwa tunabeba kipaga. Sasa unabeba kipaga alafu unakigongesha kwa jiwe. Na sasa hiyo niko na kabuduki kale kadogo. Napiga juu, toa. Wote wanalala chini. Mwilo aliruka kwa fence. Juzi tulikuwa na yeye. Nikaita bishop yangu Harrison Ng'ang'a. Nikamwambia unajua kuna siku tulichapa mtumishi wa Mungu. Nikamwambia sasa nataka unipeleke tuende tukamwambia sorry. Maana tulinyorosa vizuri. Lakini ni ujinga. Hata mimi nilimwambia hata kama nimekuja kusema sorry kwa sababu ya mafuta.
Lakini tukiangalia kwa udani, nyinyi mlifanya ujinga. Nyinyi mlikuwa mnajua mugeke ni nini. Hata kama tulikuwa kwa shetani, yes, tulikuwa kwa shetani. Lakini kwa nini ukuje uweke kidole kwa mdomo ya simba? Si kidole itaumwa. Itaumwa. Sasa iliumwa. Na ikilipoumwa, sasa ilibidi nitumie mali yangu mingi niende nikatafute mwilo, nikamwambia sorry. Kwa sababu ya yeye ndiye aliweka kidole. Aliniita shetani. Na mimi nilikuwa najiangalia hivi, naona mimi si shetani. Maana nilijigusa nikaona mimi si nini? Si shetani, kwa sababu shetani si alikuwa kana pepe na hako na mkia. Sasa mimi niligusa hapa nikasikia kuna mkia, nikaguza huko nikasikia sina pepe, nikashindwa huyu mtu ameniita shetani kwa nini? Nikamwambia sasa, kama mimi ni shetani na wewe ni Mungu, siwacha tuone nani atashida. Sasa tukanyorosa mzee wa wenyewe na wamama wa wenyewe, lakini nilienda nikamwambia sorry. Uzuri ya Ukristo tena ni hapo, ukijielewa uko na nafasi ya kwenda kusema nini? Sorry. Nilienda nikamwambia pole, nikampelekea sege kama ile uliona Ruto alipelekea Uhuru juzi ya ukora, akampelekea hapa Ishaweli ndio adanganye nani? Adanganye mtu anaitwa Uhuru, atudanganye sisi. Bwana asifiwe sana. Sasa nimefurahi sana kuwaona na nifurahi sana kuwa pamoja na nyinyi. Kwa wale ambao tumekuwa nao kwa mwaka mzima, Mungu wa mbinguni awabariki sana. It has been a struggle. Mumeniangusha, mumeniamusha, mumeniangusha. Lakini ile mara mingi mmefanya ni kuniangusha. Although mara 3 ama 4 ile mumeniinua, nimeinuka vizuri. Kwa hivyo I think mlikuwa mnataka mnaniweka chini ndio mnanichukua na speed, si ndio? Lakini mwaka huu msinifanye hivyo. Tuende vizuri, si ndio? Alafu wale ambao ni wageni, tumekutana kwa maredio, tumekutana kwenye YouTube ya Bamase, ya Dora, ya Saimo, ya nani. Mungu pia wa mbinguni awabariki. Amen. Si munisiabia ni mzuri jamani. Mungu awabariki. Wale ambao tumefanya na wao kazi kama praise and worship team, unajua hakuna watu wanakuaga na kiburi kama hawa watu. Wanaonaga ni kama wao na Mungu ni cousins, kwa sababu wanatusubua. Lakini wakati nilienda nikauliza my spiritual father, aliniambia hawa watu mkubwa yao, yule alikuwa mkubwa wakati huo, alikuwa anaitwa Lucifer. Ndio alikuwaga kwa ya master. Na sasa kama alikuwa kwa ya master, anajaribigi sana kuuliza hawa, mimi ndio nilikuwa mdosi. Nyinyi mnaiba mkiwa na ruhusa ya nani? Ndio unakutaga hawa wanajipataga kwa nini? Kwa shida nyingi. Hata hapa saa hii ndio nimeanza kuona uli, nimeona nilimchugulia nikaona akitoa sadaka. For the first time nimemwona akitoa sadaka. Huyu wa keyboard si hajatoa, ule wa gitaa hakutoa. Kwa sababu wanasemaga ati kucheza vyombo na kuiba, wa hiyo ndio wamejitoa. Wamejitoa kama sadaka. Lakini my brothers na my sisters, kama kuna kitu kinahitaji kupigana nayo na madhabahu na dhabihu na kila kitu, ni hii ministry yenu. Ni baya sana. Maana isiri inachukuliwa kwa na shetani haraka sana, na unajikuta uko katikati kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jamaa mwingine niliweka hapa atrain nyinyi. Mnamkumbuka wale wa zamani? Ule anaitwa nani? Ule George, ule alipigwa na mke wake. Mnamkumbuka? Sasa George alikuwa aliambia huyu Shiko na akaambia huyu Josephine. Na mwingine ule msichana alikuwa anaitwa nani? Ngedo. Na hiyo msichana mwingine ati kushik, na mwingine 001 wa kutoka Mombasa. Alikuwa ananingua. Alikuwa anamwambia ndio nikukubalisha kushika microphone, na wewe lazima ukubalishe kuteremsha bendera. Na ni mwipaji, na ni mtu mnaenda biguni. Sasa hawa wasichana wakajikuja akaniambia, nikawaambia sasa wacha hiyo uibaji, fanya nini? Ikae kama hiyo ndio inatupeleka biguni, wacha aende. Mimi nikamuita kwa ofisi nikamwambia, wewe kanyaga barabara enda. Hiyo maneno hatufanyagi hapa. Hiyo kama ndio utakufanya tuende biguni, kanisa ende biguni, enda ufuge. Chukua kufuri, nunua kufuri pale, enda ufuge. Tusiingie. Bwana Yesu asifiwe sana. So these are the challenges that we meet in ministry. Na wale ambao tumekuarusana, tumepigana, maana tumepigana. Wengine hapa kama Agnes hapa, kama Charity, Koki, tumekuarusana.
that is the food. Hiyo ndio chakula cia mugendi wa guthiko. Kugokana lazima mtakokwa, lazima mtapambana, lazima mtapata shida kidogo hapa na pale. Sometimes you'll be injured, you'll be insulted, but God will always be there for you. May God bless you for the beat of the work. Wale intercessors kama hawa Akolino wanavaga nguo za white. Niliambiwa na mtu mmoja ati muthuri ucio ni mundu wa Ngai muno. Sasa mimi wananitaga mzee, sijui mimi nawabiaga mzee ni Kenyatta, si mimi. Sasa muthuri ucio ni mwega muno na kona Ngai mwingi muno. No Akolino acio makorogono mekumũthigitha. Nikasema wacha wakuje, kujeni. Tukapambana na tukakuwa sawa. Sasa tuko sawa, si ndio? God bless you. For the people, camera people hawa ambao wako kwa kamera, huyu jamaa ametoka DRC. Uko DRC Kongo, ni Munyamulenge. Wanyamulenge na Wakikuyu ni kitu kimoja. They are brothers. Wale walitoroka wakaenda huko Eastern Congo. Munyamulenge ni Mkikuyu, anaongeanga tu kama Mkamba. Ukimzungumza na Kikamba atakusikia. We, chumvi mnaitaga aje? Yeah? Umunyu. Unaona? Na sukari mnaitanga aje? Sukari. Si unasikia? Ukienda tu huko utune tu uoge kama mtoto akajui kuogea, mnakamatana. Bwana Yesu asifiwe sana. May God bless you, kina Wamaru, kina Ann. Whatever we have done here is wonderful. Ushers ambao tumekuwa na wao, wale tulisimamisha kazi na wale ambao tuliendeleza kazi, Mungu awabariki. Mnajua kama huyu ananikasirikiaga sana, tulimsimamisha kazi, si mimi nilikusimamisha. Ni maneno fitina ilikuwa mingi, nikaona nikutulize kidogo, maana fitina imekuwa mingi. Na fitina ikiwa mingi, huyu ana complain, sijui ni kwa nini, ama nyota yako iko juu sana ikaonekana sana. I don't know. I didn't have a problem with you, but I had to do that for the interest of the church. So just forgive me. Na wale wengine tulifanya hivyo, just forgive me. Kama kuna mtu ambaye alisimamishwa, na kwa sababu hata leo, kutoka leo kuna watu nitasimamisha kazi na kuna wengine wataingia kazi. Na ukiona tu umesimamishwa, sio ati kupenda kwangu, ni venye kumeenda. Si ndio? Yes, understanding yako ni mzuri sana. Wamama wa shosho, nashukuru sana. Mungu awabariki sana. Mulitengeneza viodo vingine viko pale, na kuna vile vinaenda vinasafiri Amerika leo, zinaenda Amerika leo, zinaingia ndege na haujaingia ndege. Unaona sasa? Hii madharau kidogo. Unatengeneza kitu kinakuacha Kenya, kinaingia ndege, na wewe unabaki wapi? Hapa kitaenda kubebo, kitaenda White House. Yule anapelekea nani? Trump. Utaiona kwa picha White House, na ni ile yako ulitengeneza. Na sasa hapa wewe unakaa tu hapa, utaona vitu zako kwa TV, unataka nini dumete, na huwezi pata hata visa ya kwenda huko. Tutakuombea Mungu akupatie visa uende hata kama ukiwa mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waturukana umugaka Nyasaye yako konye, Nyasaye abakwe. Mungu awasaidie sana, awabariki. As you are going to start the ministry, we are together. I'm going to support you 100%. Na mwenye atakuwa ako na mzigo, kwa sababu kuna watu wako na mzigo in planting churches, mutaniona msiende kwa hawa direct, kwa sababu hapa kuna wakorogaji na ndio wengi. Kwa hii kanisa iko na wakorogaji na ndio wengi. Sasa watakuja kujipetekesa, Mungu amenisugumusia. Akikusikia akikwambia Mungu amemsugumusia, muulize, tupigie apostle tusikie kama yeye amepata ripoti. Akikwambia ati hapana, unajua hii mambo si apostle, mwambie sitaki msaada yako, maana ni mkorogaji. Walivuruga mtu mwingine anaitwa Karaja. Tulivugulia Karaja kanisa Moro. Walikuwa natoka hapa wanaenda huko kwa Karaja, na ni wamama tu. Walikuwa natoka huko wanaenda wanamwambia Mungu amesugumusa. Amesema namna gani? Ukue my boyfriend. Sasa na walivuruga Karaja mpaka Karaja akafuga kanisa. Sasa Karaja anakuaga huko akisuguka akitafuta mali ya aitwe aende ahubiri, at least apate sadaka ya 200. Lakini alikuwa tumefungulia kanisa, tukamkombolea nyumba, tukamnunulia vyombo na kila kitu, viti, kila kitu, na tukamweka mpaka kwa runinga yetu. Lakini angalia, walitoka tu hapa. So don't allow that. They will come. Hawa ana nimi yaki. Hawa wameenda makanisa 21, makanisa 22.
kanisa 23, yani ameenda kanisa mingi kuliko miaka yake. Sasa unataka kuniambia kwako ndio atapata Yesu? Kule kwingine ametafuta Yesu, hapo ndio atapata Yesu. Bwana asifiwe sana. But God, lakini Mungu awabariki sana. You are so wonderful people. Besima, wale watu wa Besima, you've done good work, very good work. Lakini now I want you to pull up your socks. Let us go vibration. Na ninawaita in the course of February ama January, we shall be having a dinner together. Tuangalie how far we've gone, what we have achieved, where we need to go. Kwa hivyo February ama January we are going to organize for something. Mfuafo Foundation, Mfalme wa Amani Foundation, ambao tumekuwa tukifanya nao crusades. Tumefanya crusade ngapi? Molo, tumefanya Baba Dogo, Kibera, Githurai, yeah? Nini? Eldoret, na ngapi kwingine? They have been so powerful and good. May God bless you. Mfuafo bado Foundation imetusaidia kurudisha hawa wazee. Ile chakula mnaonanga kila Sunday tunapatia hawa wazee ni hiyo foundation. Na hiyo foundation imekuwa kitu mzuri. Ukitaka kujiunga kwenye hiyo foundation, you can come with 2000 shillings ndio uigiswe kwa hiyo. Ukuwe part and parcel. Wale watu wameitwa kusaidia. Na wale wameitwa kuwa msaada kwa wale wengine. We shall be welcoming them. Kwa Besima pia ni kujiandikisha uingie huko. Then God will bless you. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa wale tumekuwa nao kanisani hapa, mtu kama Buju, ako wapi Buju? Nimemwona Buju alifukuzwa lakini amerudi tena. Naona ako na vuvusera. Pigieni Buju. Makofi. Juzi tu Buju alikuwa amegeuka, amerudi kwa majabasi kwa sababu Buju alikuwa jabasi. Buju alikuwaga mwisi wa magari na buduki. Buju angekukuta na gari akusukumusie, akutolee sauti hivi, utapatia, unamwabilia mpaka pesa iko kwa nyumba na hajakuuliza huko mpaka kwako kwa nyumba. Ule Buju, huyo Buju anatoanishaga AK47 kama amefuga macho na anairudisha tena vizuri. Ule Buju unaona pale, but now is a good man. Alikuwa gengi yangu zamani ya wizi. Now sisi tumereform. Sisi ni watu wazuri. Yes. Can we be trusted? Yes. Trust us. Can you trust me? Thank you. God bless you. And very Buju, kuna kamutu kengine nimekaona hapa siku hizi kamekuwa kamuse. Simama wewe. Huyu jamaa hata nimemuona kwa youth nikashindwa. Ndio uramenya nurahikanirie. Huyu ndio wa kwanza kabisa kufanyia doa hapa, ndio alitufungulia mlango ya doa wakiwa na mke wake. Naona wamerebeka sana. Nikiurahe mama kanya nikiuramuhe. Ndio na leo ginya tokaine tumete. You looking good. Ginya mpaka ka t-shirt mpaka katubo. Ako na stomach. Thank you. Dina bere na kumumenyerera na muende mufugue kazi mufanye, musirudi hapa. Hapa hakuna kazi yenu iliisha. So muende mutafute kazi, mukuje tuwasaidie, tuwaendeleze. Sasa ndio tupatie wengine, si ndio? Si muwapigie makofi. The newest couple in this church. Hiyo tukafanyia hapa. Si mulifurahi? Niliona mulikula mapochopocho, sasa hiyo tulikuwa Eldoret. Mulikula mapochopocho, mukakula keki, mpaka nikaona Agnes venye anakulaga keki nikashindwa. Ole. Yumo keki kana kiuma getheri. Agnes with the board and the rest, God bless you for what you've been good. Kuna wale wengine tumekosana na wao, wakati mwingine tumekosa kukosana. Kuna wengine wa kuongea. Kuna watu wengine wa mama wengine hapa wa kuongea. Wanakuaga na story. Yani kuongea tu. Story, kupigia huyu simu. Wanajuaga kila kitu inafanyika hapa, ile kitu inafanyika pale. Na they are also part of this family and we love you so much. Lakini sasa as we getting to this year, upuguse moshene. Uwache kujua sana ati huyu amehama hii, sasa huyu amehama hii kanisa. Apostle, unajua apostle anakulaga kama amefuga jicho moja, anakuaga hivi. Akikuja kwa apostle, apostle anointing yako ya igoro muno. Akimalizana anaenda kwa huyu, apostle niyo nadionaga apostle temo honoku, niyo nadira muona thiko ici akorogo na ngani akomete na atumia othe kanitha-ini. Akimalizana na hiyo story anakuja, apostle
niĩ Ngai aranyonirie akuhuthirite na njira nene. Sasa si unaona hiyo ni shetani tu ya mtu, lakini kaa tu hapa because umetusaidia kukua, umetusaidia si ametusaidia kukua. Kaa tu hapa, you are our devil. Kaa tu hapa kwa sababu unatusaidiaga kwenda kwa mlima. Jana nilishinda kwa mlima because of you, because wewe ni shetani. Shetani na ni mzuri wa kutusukuma twende tukatafuta nani? Tukatafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikosa watu kama hao, utasahau Mungu. Hao watu ndio wanakusukumaga. Maadui, ukikosa maadui, hakuna, utakufa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutoka leo, kama hauna maadui wengi, nenda waambie Mungu, nitafutie maadui kama wengine 20. Kama uko na wawili, uongezewe kama 20, because they will help you, watakupush kwenda huko. Kwanza wao wanajuaga wewe unakula nini, ulikula nini jana, ni kwa nini uko na kipara, ni kwa sababu kuna fertilizer fulani haukuwekwa. Wanajuaga kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajua baka Selina yako Kenya, wanajua baka Rosemary yako Kenya, wanajua nani na huyu akuji, huyu atakuja, huyu ataenda. Wewe ni wazuri. You are our devil and we love you the way you are. Na uendelee kuwa shetani baka wakati wa kuchomeka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuingie kwa mahubiri. Unaniangalia vibaya kwani ni wewe unaogeaga? Tuingie kwa tusikie Mungu anasema namna gani kuhusu taifa letu, kuhusu maisha yetu, kuhusu kanisa. Hii nimekuwa nikiandika over a period of msaidie na hii hapo, nikuje hapa karibu ndio nione hawa watu. Asante sana. Na hiyo bahasha ya Rodo mrudishie. Mpatie hiyo bahasha yake, mpatie. Na usirudi kutumwa. Siku hizi wamekuhekisha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tupate kufunguliwa kitabu cha tukiangalia ni watengeneze wa balance kidogo hiyo. Tukiangalia mwaka huu ambao umepita, kuna watu wengi wamefurahia na kuna watu wengi wamelia. Si ndio? Kuna watu wanasema Mungu amewabariki ulale mwaka wako. Kama mimi, it was my year. Saa kama hii, saa hizi ni saa ngapi? Saa kama hii la this year, Januari, tukiruka tu mwaka, saa kama hii nilikuwa kwa Turkey Airways. Saa hii ningekuwa kwa ndege saa hii. Nikaenda kutoka hapo, niliingia Turkey, nikaingia kutoka Turkey, nikaenda Spain, Malaga, kutoka Spain, Malaga, nikaenda France, kutoka France, nikaenda Norway, kutoka Norway, nikaenda Germany, Hamburg, na Berlin, kutoka Berlin, nikaenda Poland, kutoka Poland, nikaenda Sweden na Switzerland. Zote nilitembea in 12 days. Nilitembea in 10 countries. Sema favor. Nilipata milango inafunguliwa one after the other one. Lakini sasa nitaenda, lakini sitawaambia ni lini. Nitaenda tena mwezi mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sitawaambia kwa sababu wakati ule niliwaambia nimeenda, nikaenda nikiwa kwa room. Kwa room ile nilikuwa mahali panaitwa Malaga. Hoteli inaitwa Malaga di Palacio. Malaga di Palacio is the 7-star hotel. Nilikuwa nimelala, sasa nimeweka wifi naangalia service ikiendelea. Sasa service ikiendelea ndio nikaona mama mmoja hapa na mwingine hapo. Sasa ubaya watu wa media hawa nao si watu wamejielewa, hawakuwa wamejielewa vizuri because walichukua scenario venye iko. Sasa ilikuwa huyu anasema mimi ndio nitahubiri. Huyu mwingine anasema mimi ndio nitahubiri. Huyu mwingine anasema mimi ndio niliachiwa kanisa. Huyu mwingine anasema mimi ndio niliwachiwa microphone. Sasa kuna mwenye aliachiwa microphone na kuna mwenye aliachiwa kanisa na mwingine akasema basi mimi ndio niliwachiwa pulpit.
Sasa ikakuwa ni mvutano. Sasa yule aliweza, nilimuona sasa kwa TV, nilikuwa natamania dunia hii nyumba ipasuke, mutoroke. Kwa sababu aliongea maneno hapa na alikuwa live dunia mzima. Paka nikajishika hivi, nikajua kai, nikakuja kugundua kwamba watoto ni watoto wangu, lakini hawakuwa wamekomaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati nilikuja tukaongea na wao, wamekomaa. Tena nilipokuwa Eldoret juzi, tulikuwa huko Eldoret, niliona tena vita ingine hiyo tu wakipigana. But all these are good because ni kitu ambacho kinakuwa. Wengine wakasema wanataka mimi ndio tahubiri service ya kwanza, mimi ndio tahubiri service ya pili. Walipigana tu hapa hiyo sada tulikuwa Eldoret. Unajua ukujua? Mimi nilikuwa na monitor. Sasa wakapigana mpaka sasa kukatokea ule alihubiri na huyo mwingine akaambiwa weka chini, mwingine akakanyagiwa, mwingine akafinywa. It's part of the struggle. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ndio hapa huyu mama alipata injuries na akaambiwa maneno yake imekuwa hivyo. Therefore it is very important for us, na ni muhimu sana ni muhimu sana Mungu anapozungumza neno. Na hiyo neno ndio inasaidia watu wapate kuendelea na wapate kufaulu katika maisha na kujielewa tuko wapi na tunaelekea wapi. Disemba wakati tulikuwa hapa, niliwapatia hii mambo yote mnaona imefanyika Kenya. Hakuna kitu hata kimoja. One month after the month niliwapatia. Lakini mimi nawaambiaga mimi si mnabii. Wanyita? Mnanielewa? Mimi si nini? Mimi ni commander. Hata mimi si pastor. Mimi si apostle. I'm just but what? A commander. A commander, why do I call myself a commander? Because ile kazi Mungu amenipatia si ya hii mnaonaga nikifanya ya mahubiri sana. Kwa sababu sijui mahubiri, sijui sana. Tionaga sijakomaa sana, sijajua sana kuhubiri venye wahubiri wanahubirigi. Unajua wahubiri wanahubirigi mpaka unaona hiyo kitu imetoka kwa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hiyo kitu imetoka. Unaona venye anahubiri. Mpaka unaona mikono na miguu zinatembea. Anaongea mpaka unasikia sauti mpaka tumbo inaguruma. Unasikia kitu kinafanya nini? Mimi sikujaliwa hiyo. Ile Mungu alinipatia a commanding power. Bwana Yesu asifiwe sana. Alinipatia nini? Commanding power. Ya kusema kitu kama sasa venye tulienda Eldoret tukavuja madhabahu ya Eldoret. Tulipovuja madhabahu ya Eldoret, nani na nani walikutana the following day? Uhuru na Ruto. Mtu ambao hawakuwa hawakionana walikutana. Maana tulienda tukavuja madhabahu ya Ruto akakibia. Saa hizi Ruto anaopaletia wapi? Kirigoris. Si mnaona hivyo? Alijenga nyumba Kirigoris. Na hapo amejenga nyumba Kirigoris kilomita 2 ndio Uhuru na yeye amejenga yake. Sasa si unaona hawa watu ni brothers. Wako kitu kimoja na wanajua kutembelea. Unataka kuniambia hawatembeleani sasa? Wewe tumekukanya. Sasa msijali. Umeona? Ni huyo mama tunasema linakuaga ni wa shetani. So nakuaga na roho chafu. Umeona sasa ameanza kuongea. Anataka kuniambia nisitumie hii microphone, nitumie hii. Kwa hivyo I was just trying to explain to you what type of a person I am. That is why most of the time mnakosa kunielewa. Ukikosa kunielewa na uone umeshindwa kunielewa, wachana na mimi. Hiyo ingine tutafanya utanielewa. Lakini hii umekosa kunielewa kwa sababu haikuwa yako. Umenielewa? Haikuwa yako. That is the reason ulishindwa kunielewa. Kwa hiyo ingine tutafanya utanielewa. Ama hiyo ingine nitasema utanielewa. Ukiona nimeongea maneno umekasirika, nimeongea na ukali, usiati nimeanguka, bado niko kwa Mungu. Ni venye nimeambiwa nikuongeleze ukali kwa sababu nimeona kashetani ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mimi nimeitwa katika Yeremia 1 mstari wa ngapi? Wa 10. Wamaru tufungulie Yeremia 1 mstari wa 10. Ndio watu waelewe, munielewe. Maana this year nitakuwa mkali kuliko venye mnajua. Si afadhali niwaambie tu ukweli. Nitakuwa mkali na nitakuwa rafu. Kwa sababu sasa nimeingia kwenye anga ingine. Si mmeniona nimeinuliwa.
Sasa ukiinuliwa unaingiaga kwenye anga ingine ambayo unakuwa mkali kidogo, unakuwa na power kidogo, yani unaongezeka. Bali ulikuwa unacheka unakata kucheka. Pale ulikuwa na smile unaikata. Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ulikuwa unapatia watu wanakushuhudia kama hiyo mwaka wa mama mmenishuhudia sana. Si ndio? Wale walikuwa na waliota wakasema Mungu amemtuma yeye ndio mke wangu. Wengine wakasema walijiona kwa bedroom yangu. Wengine wakasema waliona wakiosha viatu zangu. Wengine wakasema waliona wakipiga pasi nguo zangu. Ni vizuri. Ni vizuri. Ile kitu ulikosa kuelewa, kuna a message God was conveying to you. Kukwambia wewe ni msaidizi wa huduma. Si eti wewe ni mtu wa kuja kwa kitanda yangu. Wewe ni msaidizi wa nini? Wa huduma. Ukiona ukipagusa kwa mesa yako kwa nyumba, ujue wewe ni mtu wa kusaidia huduma ile niko nayo. Ndivyo Mungu anakuambia. Lakini sasa usiinterpret ati ndio nilione Ngai gehura metha kwake. Ati leo na kuna mwingine alisema alionyeshwa na Mungu ati kwangu akipanga watoto akiwapeleka shule. Na akiwa nini? Na alafu akiwapeleka shule akarudi akakuja akakamua ng'ombe. Baada ya kukamua ng'ombe sasa akarudi akapeleka maziwa dairy. Sasa aliona hiyo vitu zote. Sasa yeye alisema kweli Mungu amemweka hapo na Mungu amemulete, which is not bad. Lakini interpretation of that ni ya kwamba wewe ni msaidizi. Ukiona unafanya kazi na mtu wa Mungu, Mungu akuonyeshe ukipiga nguo pasi, ukiufagusa mesa, ukiosha kwake kwa doto, si ati utaenda kwa kitanda, hautakanyaga hiyo kitanda yake, lakini anakuambia wewe ni mtumishi wa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a servant of the servant. Na amekupatia neema ya kufanya jambo fulani. Na hilo jambo utakuwa ukilifanya na kuna mipaka yake. Kuna mwingine tukakuwa hapa na Oliver tukamwambia sasa, kwa sababu Oliver alikuwa anaenda Amerika. Na anatuangalia, Oliver, wewe mwega. Sasa alienda Amerika. Sasa Oliver akachukua mama mwingine hapa. Akamwambia kwa sababu mimi naenda. Na wewe ndio naonaga unakuaga mtu ambaye hanaga hizi vita mingi. Utakuwa ukiangalia apostle, unamwangalia tu chakula na akamonyesha kasafuria ka ugali kako hapa, kasafuria ka chai kako hapa. Hii ndio kichugi ya kuchuga chai. Hii tumajani apostle napendaka kahawa mingi. Apostle napenda. Yaani akamwelezea vizuri. Sasa mimi nikakuja wakati walikuwa nafagia nikaona pete imeanguka chini. Hizi tunatoaga hapa za Illuminati. Sasa sijui iliangukaje huko, nikachukua. Nikamwambia chukua hii pete uende fanya nini? Tupe. Yeye alisikia chukua hii pete ufanya nini? Uweke. Umeona? Alisikia chukua hii pete ufanya nini? Uweke. So yeye alifanya nini? Aliweka. Alipoweka, the following day nilimkuta pale akiingia hapa kanisani. Akiingia venye aliingia, unaona venye anakanyaga na style ya mama kanisa. Akatembea baka unaona anabeba bagi na iweka kado pale, ndio anaita Roda, si ubebe hii bagi upelekee mimi pale. Maana ni mama nani? Ni mama kanisa. Lakini mimi nilimwambia chukua hii pete, nenda ufanya nini? Utupe. Yeye alisikia chukua hii pete maana nimekubali wewe. Maana alikuwa anataka kusikia kitu ya kukubaliwa. No ikorio ndo hikinyaga urenda kuigwa no kaigwa urenda kuigwa. Haleluya. Bwana Yesu, mimi sikumchukulia vibaya. Alikanyaga watu hapa, nikamuita nikamwambia hiyo pete nilikuwa nimekuambia wewe utupe ni ya Illuminati. Na sasa unaona karoho ka Illuminati kamekuingia. Sasa aenda utupe. Alipoenda kutupa akasema nimekataa kusikia Mungu. Maana Mungu alikuwa amesema ni yeye. Sasa akaniambia hii huduma itaaguka maana nimekosa kusikia nani? Mungu. Nikamwambia kama itaaguka kwa sababu yako, wacha ifanye nini? Wacha kewe. Mwadhani ya gosho. It is all not, she's not, si mtu mbaya, ni mtu mzuri. Lakini alikosa kuelewa, kutafsiri venye Mungu anasema. Tena si ndoto zote zinakuwa ni za Mungu. Kuna zingine za chang'aa, kuna zingine za ugali, na kuna zingine za shetani, na kuna zingine za Mungu. Lakini unaweza kuona hiyo ndoto, unaona ni kama ni Mungu alikuwa anasema, kumbe ni ugali mingi ulikula na ndio inakusumbua kwa tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umekosa kulala, umekuwa na minyoo mingi, ugali imeanza kusubuka huko ndani, unaanza kusikia
unasikia ati hiyo ni deliverance ulikuwa unafanya. Sasa hiyo maneno hainakuwa baya. Bwana Yesu asifiwe sana. It is always good. Wakati Gideoni alizungumziwa na Mungu, alitengeneza karoa, akaambia Mungu kakuwe na maji. Kalipokuwa na maji tena akakachukua, akapedulia Mungu bao. Akamwambia sasa si karoa, hapo kado kado weka maji. Mungu akaweka. Tena akafanya ingine. Hapa test God. Hata kama ni mara 3 mara 4. Yes, mimi si demoshongi. Mimi ni moshongi kweli. Na hapa si tuko na masigo wengi. You are qualified. You are qualified to get this man. It is, you are qualified. Mimi siwakatai. Lakini sasa usiote kioto ambayo hakiko. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiote nini? Kioto ambayo haina nini? Haiko. Let God do it. At the time of God, in the presence of God, in the season of God, things will work. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi labda ubavu yangu labda iko South Africa. Labda nahangaika huko, labda ubavu yangu anakula mihadarati South Africa. Na nitapelekwa hivi, nitatogogio niende conference South Africa, nimuombe awache mihadarati, uone tumeshikana. Tukikuja hapa mwanze ile maombi ya Libakuda, Liina, Linakae, Likoto, Lianda, baba amekataa, gainiarega. Na ni Mungu alinipeleka South Africa, akaniambia rufaru rwaku rwe kundu kuliko. Ruranywa mihadarati South Africa. Ugo niguo Ngai arutaga wira. Ni muranyita? Ugo tia kwetwara market ni wasichana wa mama. Najua miaka imewapeleka bio, lakini wacha kujituma. Wacha Mungu akutumanie. Tukubali mwaka huu. Inua mkono wako juu, sema Mungu nitumanie. Inua basi mkono wako juu, sema naongea na masigo, Mungu nitumanie. Inua mkono, don't be afraid. Don't be afraid. Wale wa mama hawana watu, inua mkono juu. Wewe kama hauna mtu, inua mkono juu. Inua mkono juu Lilian. Inua mkono na mundu wewe ni uraikiri yoja ya guoko na iguru. Mungu afanya nini? Atakutumania. Just trust in this God. He is capable to provide. He is capable to give. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Huyu mama tumesikia, uliolewa na miaka ngapi? 43. Lakini ukimfuatilia kidogo alikuwa ni kama amekata tamaa. Kumbe naye Mungu alikuwa amedhogodhani ya huyu mzee, akamwambia ka stand by, I'm bringing the person. Sasa mzee akakaa wapi? Stand by. Na mama akavurugwa. Unaona wako wapi? Huyu ni Murang'a, huyu ni Kisii, lakini wanaishi wapi? Turukana. Sasa unaweza kuwa Turukana ndio mtu wako. Kana Garissa. So wewe jisetu tu kaa kukipulani ukigojea Mungu akutume. Mungu anaweza kukutuma ndiko makanansi. Ikarage ipulani. Ikarawe stand by. Okuri uri ikio. Wa ikio gada, diogada. Wata kushamanya kimugada gekuaga merigo kou. Githia. Githene kyo kemondo gyaku. Riu nona riu onihagaicire guku na kemondo gyaku nukure no guthikira. Mwathani yagosho. Uko eterera kai na position. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuseme kai, mwambie mwenzako kai na position. Position yourself, because you never know what the time and how he's gonna do it. Bwana Yesu asifiwe sana. No igwa moroti, jiposition vizuri. Negeza kwa watu gotomo kafara kare goikarira oguo ri utajikuta kule. Unaweza kuta huyo mzee ndio yeye. Na umuona haha unamuigino kumbe nie na sisemi ni yeye. Neno leo kumurora uru. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how the church can grow. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kukuza kazi kanisa ya Mungu. Hiyo kitu tukiondoa kanisa itakuwa. Maana hiyo kitu imesimamisha mipango mingi ya hii kanisa. Imenipiga vita sana. Maana kuna wengine na waitaga na wabia kujeni kwangu. Maana niko sigo. Sisi hadi niko sigo. Na nyumba yangu ni kubwa. So kuosha hiyo nyumba iko na rumu 22. Kuosha hiyo nyumba ninaoshaga inafika katikati na sahau nilikuwa naosha kwa sababu nimechoka na ganyitone gahota gaba guthikoruga gathikoruga gecokare ndiganirwo niki niko nyumba kuthambagia niko na tubusi na tuona tuko kwa shamba na kibia kwanza, alafu niko na tukuku na tukuku ni tugine tuna tabia baya, tunaigiaga kwa nyumba tunapubu kwa nyumba. Sasa hiyo maneno ikinichakajikia inabidi nitafute mrembo kama huyu nimwambie kujeni madem kuje mfanya nini, na waitaga wakiwa 3 ama 4.
Lakini sasa wakienda nikiwaita, mmoja anaenda kona hii, unasikia ni kupossess. Mwingine anaenda kona hii, unasikia huyo ni kupossess. Mwingine anaona kona ile nyingine, na wanapenda kwenda kwa bedroom, na unasikia akiposema I possess in the mighty name of Jesus. Rema kaboto ndoko shaka mayamunda. Ya muziki nderi ya babo. Yaani wanaongea kilingara. Hiyo mambo yao yote inakuwa kilingara. So unakuta hata hawaoshagi nyumba wana possess. Sasa mimi nikiona kale mwelekea na tambugoroki todokore wa possess ile mtwe. Kuna mwingine alipossess kifua, mwingine alipossess mgongo, mwingine alipossess mguu. That's why mnanionaga sikuwagi stable sana because Charity amenishika mguu, Koki amenishika huko, huyu mama amenishika mkono, ulimi yangu imetangitwanywa, ndio naona hata wakati mwingine nakaaga kama kamugoroki. Sasa niwaachilieni baba, niwaachilieni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawaomba tu mniachilie nifanye kazi ya Mungu. Mtakubali kuniachilia? Mtanikubali kuniachilia? Na watoto nyamazeni. Tafadhali nawaomba tu. Mtakubali kuniachilia? Mmewasikia ni wengi. Naigwa memaigwa igana. Ta imagine ya ciothe niyo maranyitete. Umwe anyitete shati uri age anyitete guko ndirathiaga atia urakora kadirathi atia ndirathi uguo. Mungu ni mwema, God is good. Ni maombi tu naomba, ningetaka kukimbia sasa hii mwaka, nataka nikimbie vizuri, na najua Mungu kama Mungu atawapatia tu. Mungu mtakutana na Mungu tu. Si ndio madada? Wadada haleluya. Wadada haleluya. Wadada haleluya. Tumefuguana wadada, tumefuguana. Thank you, God bless you. Therefore, hiyo ndio maneno ile inafanyanga ninakwama. Na unaonaga unaonaga niko mzuri. I'm handsome. I'm tall. And I'm dark. Si hiyo ndio ile quality inatakikanaga. Rangi ya chocolate hivi. Lakini sasa nimeshindwa ku make decision. Nimeshindwa kabisa. Kuna wengine saizi wako kwa mkahawa hii, mwingine yako kwa mkahawa hii, ametoka ng'ambo. Mkahawa hii, mwingine ametoka kwa mkahawa hii, wanategea tu simu. When are you visiting me? Namwambia kuja kwa kanisa. No. I want you to come. We need to have I want to buy a cup of coffee. Na anaongea kutweng, lakini nasikia hiyo ni mtu wa Murang'a, lakini anaongea kama Muamerika. Bwana Yesu asifiwe sana. Zimeni hii kitu. Kwa hivyo mwaka huu kanisa itaface challenge mingi sana. Na ndio unaona najaribu kuwapembeleza kwa sababu tutaface challenge. Naomba tu kuwapembeleza ndio munisaidie. Hiyo vita muniondolee ndio niweze kupambana vita ambayo nitaweza. Si ndio? Kanisa itakuwa na challenges, itavamiwa. Niliona watu wakikuja, watu wanakaa, wale watu nilikuwa naongoza samani, wale wa Mogeke. Wakikaa kama watu kama hao. Sasa walikuwa wanaenda kwa kanisa kama hii, wanasimama kwa mlango, wanasema hakuna kuingia. Na wakasema hakuna kutaja jina ya Yesu. So nikaona ni watu wawani walioda wamerecruit watu na wametengeneza kikundi ya kupigana na revival. Kwa hivyo ile vita itainuka mingi sana. Kama leo kulikuwa na Karumas, kulikuwa kanasemekana hakuna kesha Kenya mzima. Kulikuwa na rumors, hata watu wengi wako nyumbani. Kwa sababu kulikuwa na rumors, hakuna nani. Nikauliza nani amesema, wakaniambia ati ni Ruto amesema. So nikaona kuna kakitu kanajitengeneza. Na hiyo ni kikundi iko. Inakaa kama ile nilikuwa naongoza. Kikundi inakaa kama ile nilikuwa naongoza, ambayo itatumwa, italete fujo. Na hiyo fujo itakuja wakati kutakuwa na turmoil, kutakuwa na mambo mingi, siasa mingi. Hii unaona hii kidnapping ya watoto ni ile Farao alikaushwa moyo. Mtulize hawa watoto kidogo. Farao alikaushwa nini? Moyo. Lakini alikuwa naona anastahili kuachilia watu wa Mungu. Lakini akakaushwa kidogo na Mungu, ndio Mungu ajidhihirishe. So hizi kidnapping, kama kidnapping hizi unaona ziko nyingi, zitaongezeka, zitakuwa nyingi, na zimetengenezwa ndio watu wakasirike. Si mumeanza kukasirika? Nimeanza kuongea hiyo maneno ya domeleli, sura zenu zote zikabadilika. Sasa kutakuwa na hiyo mabadiliko, na siasa itapanda, itakuwa na joto sana. Na katika hiyo joto kuna wengine hapo utasikia mtu alifinywa na akasima. Na huyu mtu alifinywa na akasima ni mtu wako na wafuasi wengi. Wengine wanajua kurusha mawe, wengine wanajua kuogea,
Wengine wanajua sasa katika hali hiyo watainuka, hawa watainuka, na katika kuinuka pale mbele utaona kuna kikundi kingine iko kwa serikali itasema kwa sababu nyinyi mmeshindwa na nyinyi mmeshindwa, sisi tutashikilia. Na kwa sababu kisheria tunakubalishwa kushikilia, sisi tutafanya nini? Kushikilia. Alafu kutoka hapo ndio utaona sasa kuna watu watatoka pande na huko pande ya Nyasa huko watainuka, na wengine watatoka Central wainuke waase kuleteana shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kitu ambayo itafanyika kwa muda wa between the first quarter ya mwaka kutoka sasa tuende mpaka Juni hapo hivyo. Hiyo maneno tutaona ikifanyika sana na siasa mingi, na watu watakaa kwa nyumba siku kadhaa kwa sababu unashindwa kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. But the main aim is to stop the revival. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii ukiona Mungu reveal kitu kama hiyo, it is stoppable. Tunaweza kuisimamisha. Kitu yote Mungu ana reveal, it is stoppable. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana reveal, ndio muombe muisimamishe. Lakini ile kitu hataki musimamishe akwambiagi, anaachaga ifanyike. Kuna resistance against the government will increase. Resistance mpaka nyinyi wa mama mtasema ciana citu citigo kwa rege, mtajitokeza. Hata wa mama watapika chakula, wasaidie watoto waende wakarushe mawe, waende wakapigane maneno mingi. Kuna wanasiasa wawili, watu prominent, tusiseme wanasiasa, tuseme watu very prominent Kenya. Anaweza kuwa mtu wa biashara ni prominent, anaweza kuwa mtu wa kanisa ni prominent, anaweza kuwa Muislamu mkubwa ni prominent, anaweza kuwa ni politician ni prominent. Wawili watamezwa na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa hii kipindi watamezwa na nini? Kwa sababu watajaribu kuinukia revival, naye Mungu atawaficha na huko chini, na watasababisha bendera iteremke nusu mlingoti. Bwana Yesu, naona ni kama watu wa kanisa ama watu wa biashara hivi watasababisha bendera ifanye nini? Ama wanaweza kuwa wanasiasa, kitu kama hiyo. Kwa hivyo hiyo tutaangalia sana katika maombi, kusikuje kutokea hiyo. Itafanyika ile maombi tunafanya isikuje isababishe watu wapigane wakisema ni mtu fulani amesababisha huyu mtu kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watakuwa hiyo kitu itatokea because it's a judgment. Itakuwa ni kwa sababu wanajaribu kupinga revival. Ni watu wa grupu ya One World Order, hawataki revival. Sasa wataingilia wale watu ambao Mungu amewapatia revival. Na Mungu kuwapigania atawafunika hawa, awafiche na hapa chini kwa kamchanga, alafu watu wa revival waendelee na revival. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mambo ya spiritualism, roho, yani the spirit of God itaongezeka. The spirit of God kwa watu wengi, you will be able to command. Utasimamisha watu wengi, watakupatiwa uwezo wa kusimamisha jambo lolote. Kama upepo imekuja na hiyo upepo ndio inazuia kazi ya Mungu ifanyike, utakuwa tu unainua mkono hivi unasimamisha. Meaning kama hivi mama amesema kuna Mikaelo, kuna Rafaelo, kuna nini na hiyo kitapatia Jubilili na Jibrail, kutakuwa that spirit of God will be immense. So nyinyi mnaulizwa mu prepare for that, and God has been preparing you. 2024 ilikuwa preparation, kutengeneza watu ndio wakuwe na hiyo authority. Hiyo authority imechuka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo authority kuna wale wamepata hapa leo, na makanisa mengine mengi watapata. Makanisa mingi ya prominent people itapata scandal, na itasababishwa hiyo scandal itapeleka mpaka kukue na malalamiko mingi, mpaka hizo kanisa utasikia zimefugwa. Maana kuna wale wako kanisani ni wahubiri, lakini ni walevi, ni watu wa Illuminati, ni watu wa magee, watafanya openly. Bwana Yesu asifiwe sana. Watafanya
openly, watawaambia tupelekeni ile jela mnataka kutupeleka. Utakuta sasa huyu ninamchukua kia nguvu, namwambia twende, maana mimi ni gay na yeye nataka kumrecruit akuwe gay, nampeleka kia nguvu, na akijaribu kuleta shida tunampiga na kufa ama tunamfanya kitu kingine ndio tuweze kurecruit. Maana kurarwa na wewe mwanaume na mwanaume ni kuinua madhabahu ya shetani ikuwe strong, madhabahu ya Luciferic agenda ikuwe strong. So when we have more gays, the Luciferic altar becomes more strong. That is why some bishops, some pastors, some reverends watajitokeza openly, na watu wa biashara watajitokeza openly, wanasiasa watajitokeza openly, na watasema mimi huyu ni wangu na hakuna mtadu. Kwa sababu hata ukiingia kwa polisi, uingie kwa serikali, uende kotini, agenti wao wote, it is a society na imejipaga for this 2025 to make things work. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Demonic groups zitasimama. Kuna wale waimbaji, mapasta, wanasiasa, people ambao wana pull crowds. Mtaona crowds kubwa kubwa kama vile mnaonaga kule Tanzania ya ule mtu anaitwa Diamond, ule analalaga kwa saduku alafu anazunguka. So mtaona those kind of crowds being pulled, watu wengi. It is a launching pad ya the one world order and the more recruitment that will be happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia katika tukifika mwezi wa 6 hapo kuendelea, kutakuwa na revolt moja kubwa sana katika serikali, na itaendelea baka na katikati ya serikali itakuwa na vita ndani yake. The Kalenjin sub-tribe, Wanandi na Wakipsigis watararuana sana, watapigana baka itakuja in the open. Bwana Yesu asifiwe sana. Ala, mumelala na nini? Mnanisikiliza? Oh, good. Thank you. So, kama sasa the Kalenjin sub-tribe ya Wakipsigis na Wanandi, which is now in a boil, by tukifika mwezi wa 3 wa 4 itakuwa sasa vicious na itakuwa openly. Maana Ruto ni upande wa Nandi, nao Wakipsigis wataanza kusema tumeonewa. Pia huko kwetu kutakuwa hiyo kitu, Wameru, watu wa Mulima, East Mulima na West Mulima itapiganishwa sana. But the more they will fight the watu wa Mulima, the more the Mulima will get united. And the more the Mulima watainua madhabahu ambayo itaendelea kuvunja hiyo madhabahu yao. So there will be no cause of worry, but on the other side, wao wenyewe hata watapigana marisasi wauane wao. God will cause a lot of confusion in them because of the bad intention they have for this country. A group of people will deliberately target Mount Kenya region with poisonous drinks. Watu wa Mulima, kuna poisonous ni pombe. Itakuja ikiwa pombe na itakuja ikiwa madawa ya kulevya. Na ile kitu inaitwa kubel. Vijana wengi wameweka hapa. Hiyo wanawekaga hapa. Na hiyo katubako imekuwa poisoned. Na ni watu, a few people, not in the government per se, lakini ni watu ambao wanahusika, wako na ushawishi katika nchi yetu. Lakini their motivation is to make sure watu wa upande ya Mulima wamekula poison. Na hiyo si kitu tutakumaliza na siku moja. It will take you like a year. Utakuta generation yote ya walevi imezikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is a call for every person. Watu wa Mulima, muende kwa watu wenu wa Mulima na vijana wote wa Mulima, muwazungumzie. This thing is coming. Na kukiwezekana muinuke kabisa because it is already imetengenezwa, ni kusabaswa tu wanangoja kusabasa. Na it will be devastating because they want to make sure that side will never have a say again. So they are willing to use any force, to use an agenda kuhakikisha ya kwamba nothing will work in that Mulima side. Religious leaders, especially the Pentecostal ones, will be embroiled in supremacy battles. Religious leaders hawa Pentecostal kama sisi, kama kina Dora, sasa tutaanza kupigana na kutoa unabii.
ule mwingine anatoa unabii. Sasa itakuwa kutoana nguo, itakuwa huyu Manyuru ananitoa nguo na mimi natoa Manyuru nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa wale wengine wanaigiria Harrison, wengine wanaigiria hivi. Sasa Pentecostal itatoana nguo. Hata sasa watakuja kusema kule wanatoaga juju zao na powers zao. Maana wanajuana. Wataenda hivyo mpaka waseme wewe si unaendaka Nigeria kuleta kitu hii, na wewe si unaendaka Mombasa kuchukua, na wewe si unaendaka baharini, na wewe si unaendaka hivi. Kutoka mwezi wa pili itakuwa imeenda sana mpaka mahali huyu, mimi nikiwa na vijana yangu nitatuma vijana yangu tuende tunyamazishe huyu, tumuulize hiyo story tunausema tuewe unyamaze, na tunamnyamazisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So itakuwa hivyo, and the fear of God itakuwa imepungua sana. Middle East violence ile iko kwa Middle East ita escalate mpaka Kenya. Maana Kenya, the American government, British government na Israeli watatumia soili ya Kenya kurusa makobora. Kwa hivyo tuwaambie Kenya sana isije ikaingia katika mambo ya terrorism. Maana wale wengine na wao watalitaliate. Kwa hivyo kile kiwanja ilitengenezwa kule pande ya Marsabit na ile nyingine Mada Island zitatumika kwa pakubwa sana, na ita to affect hiyo Middle East violence, ita affect Kenya directly because there will be a very negative impact. Maana Russia na wao watatengeneza kiongozi hapa Kenya ambaye watataka kumtumia. Unaona kama yule Traore, ule mwanajeshi, yule kijana mwanajeshi, huyo ni Russia alimweka hapo. Nao Russia watajaribu kuweka mtu yake hapa na watafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyu jamaa yetu si alienda Amerika, nao wale wanatengeneza mtu ambaye watamweka, na wakimweka itakuwa sasa ni maneno magumu, na inchi kadhaa kama Iran, inchi kama Russia na Korea sitadhubutu kutumia kile kitu tunaita nuclear weapons. Threaten na nuclear weapons which will affect us directly. The Russians alliance will gain root in the world. There will be character assassination in Kenya. Character assassination. Watu watapakwa matope, wanamalizwa jina na inamalizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watamalizwa majina. Yaani hawa watu wakubwa, watu wa dini, watu wa biashara, utapakwa matope, na ile matope utapakwa hata ufanye nini haitatoka. This church, the synagogue, will gain more influence in Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. The synagogue hii, it will gain more influence. Tutakuwa na influence kubwa sana katika Kenya, both katika siasa, katika dini na katika biashara. Kwa hivyo Mungu alikuwa ananionyesha atainua watu katika nyumba hii ambao watafanya biashara, watanawiri. Atainua watu katika misingi ya kidini, ya kikanisa, spiritual aspect, watu ambao watakuwa very strong, na kuna watu wengi hapa Mungu alinionyesha amewatayarisha na passport, watapeleka neno kule nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wametayarisha. Pia Mungu amelikuwa ananiambia analete watu wapya ambao watakuwa pillars wa kanisa. Kuna watu watatumwa from different quarters, wahubiri watatumwa, watu wa worship watatumwa, wafanyikazi watatumwa. They are coming already, God has sent them, ambao watasimama kama pillar. Maana Mungu, nilikuwa mlimani jana, nilikuwa nauliza Mungu kwa sababu we are big church but a lot of disorganization tunakuaga nayo. So I was asking God, when will this come to an end? Akaniambia from tomorrow I will send people to signal to you that change has come. So the change that is coming is not my initiative. It is the change that God. Ni Mungu tu ataleta change, na mtu mwenye atajaribu kuresist na hiyo change atafiinywa kivyake na Mungu. Sijui venye Mungu anafiinyaga watu, lakini niliona watu wakifiinywa hapo. Young people in Kenya will be more desperate than ever. Youth watakuwa desperate na watakuwa watu wa vituko mingi sana, na katika hiyo desperation watafanya maandamano mingi, na watakuwa wakifanya a lot of crime will grow up, na challenges in the government, challenges in families, challenges in churches will actually grow.
However, despite of there will be more restoration, despite of all these tumesema challenges, there will be more of restoration among us Kenyans. Kenyans wengi watathrive. Kutakuwa na turmoil mingi sana. In the turmoil ndio tutathrive sana. Kenya itanawiri. Mapasta watanawiri, wabiashara watanawiri. In the situation, in the storm, people will prosper. Kwa hivyo jitayarishe. More especially wale watu wakulima. Mukipata namna ya kulima, kukuwa na mahindi, kukuwa na maharagwe, zitahitajika sana mwaka huu. Na watu, Mungu atatajirisha watu wengi kupitia ukulima. Ng'ombe, busi, chakula, mahindi, watu wengi sana. Kama you are in that business, go and package yourself for that business. But money will, kama hautakuwa in that line, pesa itakuwa shida sana kwako kukuja. Watu wengi watakosa pesa. Ni kwa sababu they will not be active. Whoever that will not be active in the line that God wants you to be, itamaanisha pesa itafichwa, itaondoka kwako na utastruggle sana sana. God will use the youth and to some extent to heighten up the revival. Wana youth utawakuta kwa magari wakihubiri, utawakuta kwa hoteli wakihubiri, utawakuta kila mahali. God will use a lot of youth, watatumika sana kuhubiri. Hii revival watatumika. Hii revival watakuwa mpaka violence, wakiona husikii wanakupiga makofi. Watakuwa hivyo. Watashikwa. Ni ile revival ikishika itakuwa very strong on them. So they will play a big role in the transformation of this country. And along the way Kenya itaongozwa na mtu anaitwa king, si president. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya itaongozwa na mtu atakuwa na character za king. Mambo ya president imeisha na Ruto. Mambo ya IEBC imeisha na Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. The next one that will come atakuja akiwa king, hata kuja akiwa president na hata chaguliwa. Kwa hivyo kutakuwa na kihuhokanio, maana Ruto anapanga mipango yake yote, anapanga kusikue na election. Lakini Mungu ndio anatumia hiyo njia ndio watu wakuja waseme no, hakutawezekana hivyo. Sasa hapo ndio mtu atachomoka, anaitwa the Prince of Peace, yani mdhamaki wa thayo, atachomoka na Kenya itaongozwa na king. He will be so powerful that he will control Africa. Eventually ata eat into Tanzania, I eat into Uganda, I eat into Rwanda, Burundi, apande Africa, na atakuwa na influence kubwa sana because he will be God guided. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together? Ama mulitoka? Okay. Kama mko together ni sawa sawa. Therefore, a major wave will ensure that a major wave ambayo inakuja kutoka mwezi wa pili na mwezi wa tatu. There will be a major wave kama ile ya Gen Z ambayo itahakikisha our brother ameenda Kirigoris for good. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Kwa hivyo ile itakuja, it will be sponsored, guided and propelled by a group of people. Na itafika mahali utakuta system zote za serikali ni kama zita collapse. Hii ina collapse. Hata makanisa mengi ita collapse, biashara nyingi zita collapse, and it will be in the preparation ya that king mwenye ataingia na atashika Kenya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Umefurahi na hiyo? Mpaka hapa tumefika, mumeshika kitu. Mumeelewa venye kutakuwa. Sasa hiyo msiende mkisema pastor witwaraugire. Iandike uende uogoje. Ikihappen unaweka tiki. Umeelewa? Msianze kwenda kukwambia watu pastor alisema hakuna serikali. Wewe, afande toka. Hapana, utapigwa na dunia iendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kitu. Na mambo mengi ambayo nimewapatia, it is revealing. Mambo mengi ambayo nimewapatia, it is revealing, meaning it can be stopped. Ukisikia mnabii ama mtu wa Mungu anatumika kuambia kitu fulani, mtu fulani ni mgonjwa, mtu fulani atafanyika, Mungu anaambia ndio
muombe musimamishe hiyo kitu. Kwa hivyo some of these things can be stopped, but if we don't, kuna zingine ambazo ni judgment. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna zingine kama kitu ni judgment, is a judgment and nobody can stop it. Mungu akiachilia hukumu ashaachilia. Kwa hivyo that is what is going to happen. Na watu murudi kwa kanisa, murudi kwa Mungu kabisa. Murepent. Kanisa, Mungu anasema murepent, murudi, kwa maana anataka kuinua katikati yenu, anataka kuinua watu ambaye atatumia in changing and delivering this nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu watakuja kutoka ng'ambo, watu wazungu na watu wengine ambao wanaitwa researchers watakuja, maana watasikia Kenya ndio iko na revival, so watakuwa wakitafuta ni nani ako na hiyo story. Wengine mtawaona watakuja baka hapa, na wakikuja hapa kuna mambo mengi watabadilisha watu, kwa sababu watataka kujenga hii madhabahu ikuwe kubwa, ndio ikuwe international, ndio wakuje wengi, na kule kwingine wataenda, kwingine wataenda, na so many things will happen. Ile historia ya kina Benihin hamutaiona tena. Kutakuja watumwa, watu ambao they are from God, ambao watakuja. God bless you for that message. God bless you for listening to me. Kuna mtu hapo na swali? Yes sir. Ngoja uletewe microphone. Mic please. Where is the mic? Anybody with a question you unaweza kuuliza? Weka microphone vizuri. Bado iko sawa? Yeah. Kuna wakati umesema kuna wakati tafika youth watakuwa na uhangaiko mingi sana. Alafu wakati youth watafika waanze, hao youth ndio wanaenda kwa kila madhabahu, kwa basi, kwa shule, kwa nini kuongea. So between youth kuhangaika na youth kuanza kuongea, hiyo wakati tutachukua wakati gani? Juu sasa hiyo washaanza kuhangaika. Yeah, nauliza ni vizuri. What is happening, the hyping ambayo iko sasa itakuwa hype, itaendelea zaidi, and that is what is going to cause the desperate moves. Currently we are already desperate. Yeah. We are already pushing for that. Yes. Sasa itaongezeka. Ni itakuwa accelerate. Unaona venye gari ukichange gear inaenda ikipanda, ukichange gear nyingine inaenda ikipanda. Hiyo kama sasa naona kama tuko gear 3. Na nataka kujua ndio tuingie gear 4. Wazazi wataanza kusimama saa ngapi waanze kusema hao vijana wetu wameuliwa kutosha? Hawajauliwa? Wameuliwa kutosha. Hawajauliwa. Wameshikwa kutosha. Kuna nyapatikani. Hawajauliwa vizuri venye kunahitajika. Nini? Hiyo ndio kuhakisha moto watu wakasirike. Watu hawajafikishwa mahali ya kukasirika, lakini watakasirika. Ikifika February watu watakuwa wamekasirika kabisa. Mwingine? Any other person in the question? Dear Apostle, mimi ni Rose Mori Modhoni Masharia, mshirika wako mwenye simu namba. Kuna shida ulitokea? Okay, nitaangalia. Negodhoma. Hali modogo wena kiulia. Yeah? Swali. Thank you. Tusimameni kwa miguu yetu sasa. Wabe wenogole oguo lege ginya wigwa hakahede kana bakakakakakakang. Yes. Na musiende kuna breakfast. Bwana Yesu asifiwe sana. Musiende kuna nini? Kuna breakfast. Tutashiba, tutakula. Na hiyo yote ni kwa bilu yangu. Tumesimama. Inua, fanya hivi. Mkono yako ya
Right, inua juu kabisa hivi. Mkono ya right, peleka hivi, peleka hivi, peleka hivi. Sasa chukua ya left. Tena peleka hivi, peleka hivi, peleka kabisa 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 kabisa. Yes. Sasa tuiname hivi. Tuiname hivi. Tuiname bila kukuja. Udokakoje maru. Tuiname vizuri kabisa, inama 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 inama. Yes. Inuka juu. Sasa fanya kichwa hivi. Tikisa tu kichwa, tikisa tu kichwa. Tengeneza kichwa mzuri. Unajua sasa tunafungua ma muscles. Alafu sasa fanya hivi. Fanya hivi vidole. Chukua mkono huo mwingine, fanya hivi. Mikono yote haya, jipigie makofi. Sasa nafanya hizi vitu zote nikiwaongojea, bado mnakaa tu mnang'edia. Nataka tuabudu, tuimbe sifa 2-3, kisha nitawaambia what next. Tuko na wahubiri hapa, tuko na watu ambao wako na testimonies, watu wamezungumziwa na Mungu. We shall hear from them. Kama uko na testimony, kama uko na jambo ungetaka kulisema, nataka muone ako wapi. Huyu msee mnaona amekasirika, kuja. Wewe ni wewe naita. Huyu msee mnaona amekasirika, kama uko na jambo ungetaka kulisema, patiana jina yako hapa, alafu tutakupatia nafasi. Nasema asante Mungu wangu, sema asante kwa wema wako, zako zadumu milele na milele. Amina. Sema asante, nasema asante, kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Baba, nasema
sisi wanaotwakupa hatuna chochote Bwana, ila pokea. Baba pokea, Yesu pokea, pokea. Ewe Mungu, sisi twasema, kanisa linasema, wamama wanasema, Mungu, watoto wanasema pia, asante Bwana, twasema, ewe Mungu wangu. Pigia Yesu makofi tukimwambia tu ni asante. Ametutoa mbali, ametusaidia, ametupa uhai na uzima, ametuepusha na manjali mengi. Mshukuru Bwana, mwambie Bwana tu asante. Asante Bwana, asante Yesu, asante, asante, asante. Mshukuru Bwana, ni mwema, fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana, ni mwema, fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana, ni mwema, fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Nasema fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Kama unajua amekutenda, sema fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele, fadhili zake za milele. Haya, amuka tumchezee Bwana sasa. Pigia Yesu makofi. Piga, 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 piga. Haya, piga makofi ya juu kwa Yesu. Amekupa uhai mwaka mzima, amekulinda. Sasa ni mwaka mpya umeanza na Bwana. Haya, makofi kwa Yesu, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Mikono juu kwa Yesu, weka mikono yako juu kwa Yesu. Haleluya. Haya, mikono juu, tupigie Yesu makofi. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tunasema Bwana asante. Haya, haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tunasema Bwana asante. Ametutenda wema, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tunasema Bwana asante. Ametuokoa, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana, 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 tumwambie Bwana, tumwambie Yesu, tumwambie Bwana, yeye ni mwema. Bwana, haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante.